a power 2 of 1 comma 3, a power 2 of 2 comma 1, a power 2 of 2 comma 3. This is minimum of a power 2 minus 1 of I comma j, comma a power 2 minus 1 of I comma k, k is 2, plus 2 minus 1 of k comma j. Yes, do it. Baba ayna milu. బాబు ఫోన్ పక్కన పెట్టు. బాబు ఎవరు లేపితే వాళ్ళు చెప్పాలి ఆన్సర్. అడిగిన వాళ్ళు స్టాండ్ అప్ అండ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. దిస్ a power 2 minus 1 is a power 1 of 1 comma 2. 1 comma 2 is 4, comma a power 1 of 1 comma 2. 4 plus a power 1 of 2 comma 2. 0. That value is 4. So still it is 4. Then go with 1 comma 3. A power 2 minus 1 of 1 comma 3, comma a power 2 minus 1 of 1 comma k 2 plus k comma j, j is 3. Now tell me, ఇదేంటి a power 1, a power of 1 comma 3 answer. What is a power 1 of 1 comma 3? ఎంత? 11. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఏ పవర్ 1 ఆఫ్ 1 కామా 3 అంటే ఏ పవర్ 1లో 1 కామా 3 ఈస్ దిస్ వన్ 11, కామా ఏ పవర్ 1 ఆఫ్ 1 కామా 2 ఇది 4 ప్లస్ ఏ పవర్ 1 ఆఫ్ 2 కామా 3, 2 కామా 3 ఈస్ దిస్ వన్ 2. వాట్ ఈస్ మినిమం వాల్యూ హియర్? 6. So what is 1 comma 3 is 6, which is updated. Previously 11 అంటే డైరెక్ట్గా 11 1 నుంచి 3కి. బట్ వై ఆర్ 2? 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3. 1 to 2 ఎంత కాస్ట్? 1 to 2 కాస్ట్ ఎంత గ్రాఫ్లో? In the given graph from 1 and 2, 1 నుంచి 2కి 4, 2 నుంచి 3కి 6, అంటే 1 to 2, 2 to 3, 4 plus 2 6, or else 1 to 3 డైరెక్ట్గా 11. So which is minimum? Via 2 is the best way. So that's what this is minimum value 6 is updated now. Previous it is 11, which is directly. Now a power 2 of 2 comma 1. Babu, do it. A power 2 minus 1 of 2 comma 1, a power 2 minus 1 of I comma k, k comma j.
టెల్ మీ వాట్ ఈస్ మినిమమ్ ఆఫ్ బ్రాకెట్లో ఏం రాయాలి? మినిమమ్ ఆఫ్ 6 comma this a power 1 of 2 comma 1, 2 comma 1 is 6 comma a power 2 comma 2 0 plus a power 1 of 2 comma 1, 2 comma 1 6, which is 6 only. A power 2 minus 1 of 2 comma 3 comma a power 2 minus 1 of 2 comma 2 plus of 2 comma 3. అర్థమైందా? చేయి మరి, ఇది రఫ్గా రాస్తున్నాను. Then what is there in the bracket? What are the two parameters? A power 1 of 2 comma 3, 2 comma 0 plus 2. So final value is 2. చూస్తున్నారా? టూ కామా 0 ప్లస్ 2. మార్నింగ్ రెస్ట్ తీసుకున్నారు, అయిపోయిందా? పడుకున్నారుగా? ఎక్కడున్నావు? నెక్స్ట్ 3 comma 1. Now this value a power 1 of 2 comma 3, a power 1 of 2 comma 3 is 2 comma 2 comma 2 0 plus 2 comma 3 2 is 2. This is 2 comma 3 is 2, 2 comma 1 this is 6. There is no change in the previous one and the current one. Row 2 has not been changed. Then go with a power 2 of 3 comma 1 and also a power 2 of 3 comma 2. This is minimum of a power 2 minus 1 of 3 comma 1 comma 2 minus 1 of 3 comma 2, that is I comma k plus a power k minus 1 of k comma j. Minimum of 3 a power 1 of 3 comma 1, 3 comma 2 7 plus 0 is equals to 3 only. Here 3 only. Next year 3 comma 2 3 comma k plus 2 minus 1 of k comma see here, see what is this value here? This is I comma k, k comma j, j is here 1, so not 2, it is 1. 2 comma 1 enta? A power 1 2 comma 1 6, this is 6, so 3 antena? Make a correction in the previous one.
a power 1 of 3 comma 1. So j value here is not 2, it is 1. మరి చెప్పాలి కదా, మీరు అప్డేట్ చేసి ఇక్కడ చెప్పాలి కదా. దెన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఎంత 7 కామా 7 ప్లస్ 0. This is 7. This is 7. A power 2 matrix over. Then in the same way calculate A power 3 matrix also. Why it is A power 3? If it is via node 3. Clear? Then calculate A power 3 also. Isela? Undana? Now A power 3 of మా ఎందుకు అంత గట్టిగా అరిచినావు? నౌ A power 3 of 1 comma 2, A power 3 of 1 comma 3, A power 3 of 2 comma 1, A power 3 of 2 comma 3, A power 3 of, find out very fast, 3 comma 1, 3 comma 2. A power 3 of 1 comma 2 ఎంత? 4. Previously? Now this is 0, this value is 0, this value is 0. One by one. 1 A power 3 of 1 comma 2. What is the value here? 1 comma 2 value ఎంత? 4 వచ్చిందా? చేయాలనా? అర్థం కావట్లేదా? మార్నింగ్ నుంచి ఏం అర్థం కాలే మళ్ళీ ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు అర్థమై 3 కామా 2 వరకు పోయినావు కదా, అది ఏ పవర్ 2 ఏ పవర్ 3 జీ అర్థమైతే చెయ్యి, లేదంటే నేను చెప్తా. చెప్పమంటారా మీరు చేస్తారు? మంచిగా యూ డూ 3 కామా 1 చేస్తే నెక్స్ట్ పోతాం. 1 కామా 2 చేయి ఒకసారి. అదే సేమ్ ఇలాగే చేయాలి, ఇదే ఫార్ములా, సేమ్ ఫార్ములా, అదే ఫార్ములా. వన్ కామా 2 1 కామా 3 ఎంత? 1 కామా 3 చేయి ముచ్చట్లా అర్థమైందా? ఇంకా మళ్ళీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు టాపిక్.
అంతేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమవుతుందా? డైరెక్ట్ వేస్తున్నావు కదా, చేయొచ్చు వన్స్ యూ గెట్ అన్ ఐడియా. అండ్ ఇంకోసారి ప్రిపరేషన్ అక్కర్లేదు మరి ఈ టాపిక్. ఏం రాయాలి ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాను, రాయాలా వద్దా? అమ్మాయి దగ్గర పెన్ కూడా లేదు. కదా, డౌట్ వచ్చిందా చెప్పు, మళ్ళీ చెప్పిన. ఫార్ములా చెప్పనా? ఫార్ములా ఈజ్ a power k of I comma j. k కి ప్రీవియస్ స్టెప్ k minus 1 of I comma j ఓన్లీ. అదర్వైజ్ ప్రీవియస్ స్టెప్లో I to సమ్ అదర్ k ప్లస్ k to j. ఓకే, ఇక్కడ a పవర్ 3 of 1 comma 2 అన్న ఇప్పుడు I j k a power k 3 minus 1 I comma j 3 minus 1 I comma k. K comma j. ఏ పవర్ 2లో 1 కామా 2 ఉంటుంది, 1 కామా 2 ఏ పవర్ 2లో 1 కామా 3 ప్లస్ 3 కామా 2 మినిమం 4 కామా which is minimum? 4 is the minimum. So 3 1 comma 2 to 4. Then ఏనా నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని మ్యాట్రిక్స్ ఏ పవర్ 5 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ పవర్ 1 మీన్స్ వయా 1 యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్, వయా 2 వయా 3 వయా 4 వయా 5. ఇఫ్ ద నోట్స్ ఆర్ 5 5 10. A0 is direct path. A0 we are calculating from direct path. If there exists 1 to 5 direct path, we'll make it as that number 5, 6, 10. If there is no direct path, 1 to 2, 2 to 5 is there, but via 2 is there. So a power 0 indicates that via no, only direct. So 1 to 5 లేదు కదా. So when it is a power 0 లో 1 to 5 ఇన్ఫినిటీ, ఎందుకు డైరెక్ట్ పాత్ లేదు కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ కేసులో ఏ పవర్ 2లో అప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది వయా 2 వెళ్తే, వయా 2 వెళ్ళినప్పుడు. సో వీ నీడ్ టు గో విత్ 5 టైమ్స్ 5 matrices because we have 5 nodes. 6 nodes a power 6, 3 nodes up to a power 3. Over. Babu, a power 1 3 6 2 comma 1 anyone 2 comma 1 2 comma 3 last 3 comma 1 3 comma 2 7. So it is 1 comma 2 4, it is 6, 2 comma 1 it is 5, 2 comma 3 2, it is 3, it is 7. What is updated value? The previously
See here, we have a power 1, a power 2, a power 3, previously a power 0 also. When you compare with a power 0 with a power 1, this value will be updated. Previously in a power 0 it is infinite. It means that there is no direct path from 3 to 1. Graph flow. From the graph. If you want, I can. What is the graph? 1, 1 to 2, 1 to 2 enta? 2 to 1, 1 to 3, 3 to 1, 3 to 2, 2 to 3, 2, 3 to 2, 2 to 3, 2 to 3, first two, na? This is a given graph. See here now. So initially there is no direct edge between 3 to 2. 3 to 2, no edge. So in a power 0, it is infinite. Now it is a power 1 indicates that via root 1, via node 1, via vertices 1. So 1 to 1, 1 to 2, this is 1 to, anyway it is 1 with respect. 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3. And 3 to 1, 3 to 1 direct path only. 3 to 2. 3 to 2 is, there is no direct path, but we can have a path 3 to 1, then 1 to 2. That is 3 plus 4, 7. So that's what it is updated. A power 2 means consider via 2, via node 2. So there is no updation. Compare A1 and A2 and the changes 0, 4, 11, here 0, 4, 6. So this has been changed. Node 1 to 3, previously it is 11, which is direct. Antena? 1 to 3, now it is updated as 1 to 3, this is 1 to 3 it is given. Now it is updated as 1 to 3 only, but we can go 1 to 2 and 2 to 3. That is equals to 1 to 2 cost is 4 plus 2 to 3 cost is 2. That's what it is, 6 updated as 6. That is the minimum, but you can say. For example, there is a path 1 to 2 with the cost is 7, 2 to 3 with the cost is 5. Total enta? 7 plus 5 is 12. If we consider via 2, the cost becomes 12. Whereas if directly it is 11. So don't consider as 12 is the final, don't update, because we will consider if the minimum distance is there, we will consider into that route. Otherwise direct path only we will consider. So 12 లేదు కాబట్టి, so 6 will be updated. From A1 to A2 only this value is going updated. Then via root 3, so 2 to 1. So this will be same 2 to 1. 2 to 1 direct path, 2 to 1 direct path is 6. But you may go via 3 also. 2 to 3 you can go 3 to 1. 2 to 3 cost is 2 plus 3 to 1 is 3. Total is 5. So that's what it is updated as 5. So whereas directly 6 kilometers, now it is via 2, 5 kilometers. Definitely will prefer this route only. And 07370. So this is the final distance between pair of two nodes. Between 1, 1, 0, between pair of node 1, 2, that is 4, between pair of node 1, 3, 6, 2, 1, it is 5, 2, 3, 2, 2 anyway it is 0, 2, 3 it is 2, and 3, 1 it is 3, 3, 2 it is 7. So total is how many? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pairs, మనం స్టార్టింగ్లో కూడా చెప్పున్నాం. We have a 6 pairs according to your graph. 1 to 1, 0, 2 to 2, 0, 3 to 3, 0. Apart from this, 1 to 2, 1 to 3. 1 to 2, 1 to 3. 2 to 1, 2 to 3. 3 to 1, 3 to 3. So updated cost. Before this, there is no edge between 3 to 2. So this 7 is not there.
and this 5 instead of 5 2 to 1 it is 6 is there స్టార్టింగ్లో. మనం ఏం చేసినాం, సోర్స్ ఎక్కడైనా బిట్వీన్ టూ పేర్స్ సింగిల్ సోర్స్, దట్ ఈస్ ఆల్ పేర్స్ షార్టెస్ట్ పాత్ ప్రాబ్లంలో 1 3 2 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 2 7 ఒక పేర్ ఉంది, డైరెక్ట్ పాత్ లేదు, ఇనిషియల్గా వీ డోంట్ నో. We applied all pair shortest problem by using dynamic approach, where identified you can go from 3 to 2 also. There is no direct path but no issue. Via some other node, either 2 or something else you can go. We have a distance 7 kilometers. So this is the way we need to calculate all pair shortest path problem. Inkoti cheyala, one more graph. We'll go with this next application. Next application. Next application. Before going to have a next application, for practice, note down one graph and practice your at home. All pairs shortest path problem only. All pairs shortest path problem only. Homework problem or practice. So we need to calculate for all pairs 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. With respect to 2 to 1, 2 to 3, 2 to 4. And with respect to 3, 3 to 1, 3 to 2, 3 to 3, 3 to 4. 4 to 1, 4 to 2, 4 to 3. So initially a power 0, now a power 1, a power 2, a power 3 and a power 4. Right? Sometimes maybe a power 2 and a power 3 there is no change. A power 3 find out chesna, it's look like same as a power 2 only. Means that via 3 also you consider, then there is no change in the distance, no problem. Fourth node is there, then you try it for fourth node also, for a power 4. It may changes. We'll identify whether there may be any shortest distance is there. If so, we'll consider, otherwise just leave it. The next problem is single source shortest path problem. Single source shortest path problem. Tisela, everyone noted this. Do practice at your home. Once you put it ardhamaindi kabatti just okasari practice cheyanడి, then you will get a clear idea. మీకు ఇది రేపు రాకపోతే మళ్ళీ అడగండి, I will clear.
Next one, single source shortest path algorithm. Using dynamic programming, Bellman-Ford algorithm. Bellman-Ford, Bellman This is the second application. So here we'll do direct problem. Consider the following graph. Consider the following graph. Note down this one and calculate shortest path. So here Bellman-Ford algorithm, from the given graph it will also accept negative numbers also. The distance may be negative. From that also we'll use to find single source shortest path problem with the negative numbers also. So Bellman-Ford is one person which is developed an algorithm or a procedure to calculate a path from the single source to remaining all. Single source shortest path problem, by name itself saying that the source is only one place, destination may be changes. 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. Single source shortest path problem. Source is single, right? Here K represents stages. Here the number of nodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So when K value like it index, if it is 1 in the sense with one edge, with only one edge. If the value is 2, if you consider 2 edges, if you consider 3 edges, consider 4 edges, 5 edges, 6 edges and so on. With one edge, with only one edge, and from P to Q, from P to Q, only one edge, with one edge. There is a P is one node, Q is one node. Between these two, we'll consider only one edge. With considering one edge, what is the cost? And if it is 2 in the sense, from same P to Q, but you can move with the 2 edges, means that P to S, you can move, S to Q also move. Edge 1,
edge 2. With 2 edges, what is the cost? If 3, then you can say P2R here, R2S. With edge 1, 2, 3. That is third, 4, 5, 6. If P2Q itself with 4 edges. But according to this graph only, we don't have 4 edges. So we cannot define. 3 is the maximum, we cannot define. So it will be the remain same. Will remain same. That is the way we need to calculate for single source shortest path problem. P2Q only with a 1 edge, P2Q only with a 2 edges, P2Q only with a 3 edges. And a one step and means that we can say via station 1 node, via 2 nodes, 2 edges ante we have to visit 2 stations. 3 nodes ante 1 to 2, 2 to 3, then 3 to destination. Ante 2 stations visit cheyali. 4 nodes ante 4 stations visit chesthe we'll have a 4 steps lo vellipotham. Appudu cost emaithe update cheyandi. Initially with one edge, say it is from the 1. So single source is source you are identifying that 1 nunchi anukunta. Source I am considering. Consider a source is node 1. Consider a source is 2. Consider a source. First of all you have to decide we are calculating shortest path from which source. Here I am going to solve for the source is 1. First node nunchi. Ante 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 6, 1 to 7. With only one step in single step lo. 1 to 1, anyway it is 1 to 1 0, 2 to 0, 3 to 0. Telusuga manaki. 1 to 1 0. And 1 to 2 in single step. With only single step ante no vias. చెప్పలే నేను మరి నేనేం చెప్పలే మరి నువ్వే చెప్తా అంటున్నామని కేరుని అడుగు. రేపు ఏం సబ్జెక్ట్ అట కేరుకి ఏం సబ్జెక్ట్ అమ్మని అడుగు. పోదామంటే ఏదామని చెప్తే అప్పుడు ఫోన్ చేయమ్మకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయంటే వీళ్ళకి మళ్ళీ కొంచెం సరే. నేనేం చెప్తే నువ్వు చెప్పించినట్టయితే అదే నువ్వు చెప్తే ఈజీ అవుతుంది. సరే 1 to 2, 1 నుంచి 2కి డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఎంత? 1 to 2 6. 1 to 3, 1 నుంచి 3కి విత్ సింగిల్ ఎడ్జ్. 1 to 4 విత్ సింగిల్ ఎడ్జ్ ఆల్సో 5. 1 to 5, 1 నుంచి 5కి విత్ సింగిల్ ఎడ్జ్. సింగిల్ ఎడ్జ్ ఇన్ సెన్స్ డైరెక్ట్ ఉందా? 1 to 5 డైరెక్ట్. We can move 1 to 2, 2 to 5. That is edge, 1 edge, 2 edges అయితే okay. But single edge, no, it is not defined. Edge లేదు అంటే infinite. Previously cost of I comma j equals to infinite when I comma j is not belongs to E. Same rule. 1 to 6, 1 to 6 not defined. 1 to 7 not defined. Single step లో 1 నుంచి డైరెక్ట్గా పోలే. 5, 6, 7 పోలేం. 1, 2, 3 it is defined. Then go with the 2 edges. With 2 edges, 1 to 1 it is 0. With 2 edges, 1 to 2 direct path. Either you can go 1 to 3, 3 to 2. 2 edges path exists. 2 edges we can move from node 1 to node 2. You can go. That is, first you go with from 1 to 3, then 3 to 2. First of all, you identify with the 2 edges, is there any possibility? This is one possibility. Any other possibility? This also there. 1 to 4, 4 to 3, 3 to 2. But nodes 1, 2, 3 nodes అవుతున్నాయి. But here we need to calculate only 2 nodes. With 2 nodes చెప్పాలి.
So there is only one possibility. Now calculate, if this is a possibility, then what is the cost? 1, 2, 3 cost enti 5 plus 3 to 2 cost enti 3 to 2 cost minus 2. 5 minus 2 3. So previously it is 6. If you go directly 1 నుంచి 2కి వెళ్ళాలంటే డైరెక్ట్గా 6, వయా 2 వెళ్తే, వయా 3 వెళ్తే, వయా 1 2 3 3 2 2 వెళ్తే కాస్ట్ ఈస్ 3. So definitely instead of 6 we'll consider this one as updated value. That is the one. It is 3. How it is 3? So this is the way we got value is 3. 1 2 3 3 to 2. I have understood how 6 becomes 3. This second row represents for the same source, single source. Source is 1 only. నేను మళ్ళీ 1 నుంచి రిమైనింగ్ నోడ్స్కి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ రో ఏంటి? 1 నుంచి డైరెక్ట్గా ఆల్ ద నోడ్స్ 1 నుంచి 2కి 1 2 3, 1 నుంచి 4, 1 నుంచి 5, 1 నుంచి 6 డైరెక్ట్ ఉంటే దట్ ఈస్ రో 1. The row 2 will be considered from the same source again 1 nunche, still my source is 1 only, and I have to reach all other nodes, that is 2 3 4 5 6 7, but we have a provision not only direct, there are two edges ante via any other station. ఇంత ముందు డైరెక్ట్ అంటే ఇదేంటి 1 2 3 డైరెక్ట్ ఇది ఒకటే, 1 నుంచి 2కి డైరెక్ట్ ఇది ఒకటి, 1 నుంచి 2కి ఇప్పుడు 2 ఎడ్జెస్ విత్ 2 ఎడ్జెస్ చూసుకో, 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే 1 నుంచి 3కి వెళ్ళొచ్చు, 3 నుంచి 2కి వెళ్ళొచ్చు. ఇట్లా వెళ్తే 5 ప్లస్ మైనస్ 2, 5 మైనస్ 2 3. అదే ప్రీవియస్లో విత్ 1 ఎడ్జ్ అంటే 6. సో ఏది కరెక్ట్, ఏది స్మాల్ వాల్యూ? 6 ఆర్ దిస్ 3 వాల్యూ? 3 is the minimum. That's what it is updated 6 to 3. Means that go via 2 edges, then cost is reduced. Then again 2 to again same 1 1 to 3 again. Now we need to calculate 1 to 3. Source is always 1 only. My destination is 3. Can I go in 2 steps? 1 నుంచి 3కి 2 steps ఉన్నాయా? 1 నుంచి 5 4కి వెళ్ళే 1 నుంచి డైరెక్ట్ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్, ఇట్లా రాదు. సో అది కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా అసలు 3కి 2 ఇన్కమింగ్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ 2 ఇన్కమింగ్స్ ఫర్ 2 రూట్స్. టు రీచ్ స్టేషన్ 2 ఇన్కమింగ్స్ అంటే 2 రూట్స్ ఉన్నాయి. దిస్ రూట్ రిప్రజెంట్స్ ఫ్రమ్ మై సోర్స్ టు ఓన్లీ సింగిల్ స్టెప్ డైరెక్ట్ అటాక్, బట్ నాకు కావాల్సింది 2 స్టెప్స్లో. సో ఇది కన్సిడర్ చేయదు. దెన్ 1 మోర్ ఇన్కమింగ్. ఇఫ్ యూ గో దిస్ పాత్ ఫ్రమ్ 1 అంటే రివర్స్ ఇంచొచ్చి 3 to 4, 4 to 5 అంటే 1 to 4 we can move, 4 to 3 we can move. 2 edges. With these 2 edges, what is the cost? 5 plus minus 2. So it is updated instead of 5. 1 to 3. 1 to 3 is updated. 1 to 4 you can move. 4 to 3. That is equals to 5 plus minus 2. That is equals to 3. అంటే 2 edges, 2 lines డైరెక్ట్ కాకుండా via other station అంటున్నాం. Second row always keep it in mind. This 2 indicates via with 2 edges. With 2 edges. Next from always from 1 only. 1 to 4. Next it is 4. మళ్ళీ 1 నుంచి 4 వెళ్ళాలి with 2 edges. 1 నుంచి 4కి ఇన్కమింగ్ ఓన్లీ 1 అంటే ఒకటే పాత్ ఉంది. 4 రావాలంటే ఒకటే రూట్ ఉంది. అదేంటి 1 నుంచి 4, దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్. సో వీ కెనాట్ గో ఇన్ 2 ఎడ్జెస్ విత్ 2 ఎడ్జెస్ ఫ్రమ్ 1 to 4. 2 ఎడ్జెస్ ఎక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు. 1 నుంచి 2కి వెళ్ళి 2 నుంచి 5 నుండి ఎక్కడికి 4కి రాలేము. 4కి రావాలంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్కమింగ్ పాత్. ఆ పాత్లో వస్తే 1 edge is enough. So we try to make it as 2 edges, not possible. If not possible, consider with a existing one. Existing 5 unte 5 only. Existing the 5 that will be remain same. The 5 with 5 only. Now
1 to 5, 1 నుంచి 5కి వెళ్ళాలి. ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ 1 ఓన్లీ. 1 నుంచి 5కి వెళ్ళాలి. 2 స్టెప్లో, డైరెక్ట్ కాదు, 2 స్టెప్స్. 1 to సంథింగ్, సంథింగ్ టు 5. 1 నుంచి 5కి వెళ్ళాలి, 1 to సంథింగ్, సంథింగ్ టు 5. సో 1 to 5, 5 అంటే ఇక్కడ 5కి ఇన్కమింగ్, సి ఇయర్ దిస్ ఇస్ 1 ఇన్కమింగ్, దిస్ ఇస్ 2 ఇన్కమింగ్స్. అంటే 5కి రావడానికి 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏది మనకు సూటబుల్ విత్ 2 ఎడ్జెస్. ఇదంటే 1 to 2, 2 to 5, 1 to 2, 2 to 5, 2 steps. 6 plus minus 1, that is 5. One more alternative, 1 to 3, 3 to 5, 5 minus 1, 5 plus 1, this is plus, no, 6, this is 5 plus 1, 6. So which is minimum? 5 is the minimum. Previously there is no way. Why it is no way? There we are considering direct unda, oka step lo vellocha, oka step lo vellalem, but 2 steps lo vellochu. 2 steps lo 2 routes unnai. 2 steps lo 2 routes we have 1 to 2, 2 to 5, 1 to 2 ki 6, 2 to 5 ki minus 1, 6 minus 1, 5, keep it aside. And one more way, 1 to 3, 3 to 5, 1 to 3 ki 5, 3 to 5, 1, 5 plus 1, 6. ఈ రెండిట్లో ఏది బెస్ట్? దిస్ ఈజ్ 6 kilometers and this is 5 kilometers. Obviously 5 kilometers is shortest. We'll consider this path. So update here as 5. Next 1 to 6, same source, destination changes as 6. 1 నుంచి 6కి 2 స్టెప్స్లో వెళ్ళొచ్చా? దరి ఎనీవే ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ పాత్. 6కి వెళ్ళలేం డైరెక్ట్గా, బట్ 6కి నువ్వు 6 కన్నా ఆ నోడ్కి ఎన్ని ఇన్కమింగ్ పాత్స్ ఉంటే అన్ని వేస్ పాసిబిలిటీ ఉన్నట్టు. ఇన్కమింగ్ ఓన్లీ 1 ఉంటే ఓన్లీ 1 వే పాసిబుల్. ఆ 1 వే ఏంటి? ఇది పాత్. 1 నుంచి 4, 4 నుంచి 6, 2 స్టెప్స్ కదా. 1 నుంచి 4, 1 to 4, 4 to 6, 2 steps enough. మనకు కావాల్సింది కూడా 2 స్టెప్స్లోనే. 1 నుంచి 4 is cost is 5 and 4 ఇది. నెక్స్ట్ 4 to 6 cost is minus 1, that is 4. Now this becomes 4. Next 1 to 7, 1 నుంచి 7కి డైరెక్ట్ we cannot reach, that's what it is previously infinite. Now 2 స్టెప్స్లో వెళ్ళొచ్చా? via any other node వెళ్ళొచ్చా? 1 నుంచి 7, 7కి ఇన్కమింగ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్కమింగ్. 2 ఇన్కమింగ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ పాత్లో రావచ్చు, లేదంటే ఇట్లా రావచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ దిస్ పాత్ 1 నుండి 4, 4 to 6, 6 to 7, హౌ మెనీ స్టెప్స్? 1, 2, 3 స్టెప్స్లో వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ఓన్లీ 2 స్టెప్స్, నాట్ పాసిబుల్. ఇఫ్ యూ గో విత్ దిస్ వే 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, అగైన్ 3 steps. 2 steps, there is no possibility. 1 to 5, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 3 steps. 1 to 4, 4 to 3, 3 to 5, 4 to 4, 4 steps. 2 steps lo no way. If there is no way, it remains same and still it is infinite. It is clear for row 1 and row 2. Row 1 always searching for the route from 1 నుంచి remaining nodes in single shot. Row 2 represents from 1 to remaining 2, 3, 4, 5, 6 in 2 ways via any other station. If row 3 indicates via 3 edges, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, like that. 3 edges, 3 stations, 3 steps, right? See, 1 to 1 anyway it is 0. Always we are searching for source is 1 only. Source is 1 only. Again 1 నుంచి 2, 1 to 2, 3 స్టెప్స్లో వెళ్ళొచ్చా? Is there any possibilities to reach 1 నుంచి 2కి 3 steps? ఇన్కమింగ్ ఏమున్నాయి? 1 and 2 paths ఉన్నాయి. ఈ పాత్ అయితే ఓన్లీ సింగిల్ స్టెప్. ఇఫ్ యూ గో దిస్ పాత్ 1 to 3, 3 to 2, 2 steps. 3 plus 1 to 4, 4 to 5,
4 2 3 3 2 2. That is here. This is one path, second path and third path. 3 paths. So identa cost enta 1 2 4 5. 5 plus so 1 to 4 is 5, 4 to 3 is minus 2, 5 plus minus 2 plus minus 2. Enta? 1. Previously it is 3. So we can update. ఇక్కడ 1 ఎట్లా వచ్చింది తెలుసా? జస్ట్ యూ స్టాండ్ అప్. నీ పక్కన లాస్ట్ నీ పక్కన నీకు తెలుసు నేను పిలుస్తున్నాను కానీ మళ్ళా మొబైల్ అవి చూసి నువ్వే మళ్ళీ నేను లేవనా లేదో ఆలోచిస్తున్నావు. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్? What is the second application of dynamic programming? What is the first application we discussed? తెలీదు, ఇంట్రెస్ట్ లేదు, కామ్ కూర్చో. చూడు, సో how it is 3 becomes 1. 1 నుంచి 2కి 3 స్టెప్స్లో, 1 నుంచి 3కి 3 స్టెప్స్. 3 స్టెప్ అంటే 1 to 4 వెళ్ళొచ్చు, 4 to 3 వెళ్ళొచ్చు, 3 to 2 వెళ్ళొచ్చు. దీని కాస్ట్ ఈజ్ 5, దీని కాస్ట్ -2, 5 - 2, దిస్ కాస్ట్ ఈజ్ -2. 5 - 2 ఈజ్ ఓన్లీ 1. అది 1. ఓకేనా? సో మీరు రాసుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ రాసుకోవాలి, మీరు చేయాలి. ఒకటి గుర్తుంటే అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ 1 నుంచి 3కి, 1 నుంచి 3కి వెళ్ళాలి విత్ 3 స్టెప్స్. అసలు 3కి ఇన్కమింగ్ ఏంటి? One, 2, 3. 3కి ఇన్కమింగ్, there are 2 incomings, this one and this one. 3 స్టెప్స్, 3 స్టెప్స్లో వెళ్ళొచ్చా? 1 నుంచి 3కి సింగిల్ స్టెప్ వెళ్ళొచ్చు, 2 స్టెప్స్ వెళ్ళొచ్చు. 3 స్టెప్స్? నో. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో 3 స్టెప్స్ ఎగ్జిస్ట్, then consider previous value only as it is 3. Right? 1 to 4, next one here 4. For this 1 నుంచి 4కు వెళ్ళడానికి 1 to 4 3 స్టెప్స్లో 4కి వచ్చింది ఇన్కమింగ్ ఒకటే. ఆ ఒక ఇన్కమింగ్ రూట్ షోస్ దట్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో 1 to 4. డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో 1 to 4. 2 స్టెప్స్ లేవు, 3 స్టెప్స్ లేవు, రైట్? సో వీ కెన్ హ్యావ్ 5 ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. 1 to 5, 1 నుంచి 5కి 3 స్టెప్స్లో వెళ్ళొచ్చా? హౌ? 1 to 2, 2 to 5, 2 స్టెప్స్. 1 to 3, 3 to 5, 2 స్టెప్స్. 1 to 3, 3 to 2, 2 to 5. ఎస్. 1 to 3, 3 to 2, 2 to 5. 1 path. 1 to 4, 4 to 3, 3 to 5. 1 path. This is equals to 1 to 3 కాస్ట్ ఎంత? 5 ప్లస్ 3 to 2 కాస్ట్ ఎంత? -2 ప్లస్ 2 to 5 -1. ఆల్ టుగెదర్ 5 - 2 -1. And if you consider this path,
1 to 4 ఎంత 5, 4 to 3, 4 to 3 minus 2, and 3 to 5 plus 1 ఎంత 5 minus 2 plus 1, which is minimum? 2 is minimum. This 2 here we need to update over here. ఇటు ఎట్లా వచ్చింది 1 నుంచి 3, 3 to 2, 2 to 5 అంతేనా 3 స్టెప్స్లో ఎస్ 3 స్టెప్స్ 1 2 3, 3 2 2, 2 2, 1 step, 2 steps, 3 steps or 3 edges we can say. Now it is updated as 2. Now 1 నుంచి 6కి 3 steps, only one incoming, you can come into here, 2 steps only we can move, 3 steps అంతే కదా 1 to 4 రావాలి, 4 to 6, ఇంకెనీ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ లేదు. దట్ షోస్ 2 steps. 2 steps ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లో వేసినాం, the value remains same. The value remain same. Now 1 to 7 in 3 steps. ఉందా 1 to 7 with 3 edges. Tell me 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7. Cost ఎంత 1 to 4 ఎంత 5 plus 4 to 6 minus 1 plus 6 to 7 3, total 7. Any other alternative? 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7. 1 to 3 cost ఎంత 5, 3 to 5 cost ఎంత 1, 5 to 7 9. Any other alternative? 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7. This is equals to 1 to 2 ఎంత 6 plus 2 to 5 minus 1 plus 5 to 7 3 ఎంత 8. Any other? 1 2 3, 3 2 2, 1 2 3 4. 3 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి విత్ 3 స్టెప్స్లో. 3 స్టెప్స్లో 1 నుంచి 7కి వెళ్ళడానికి 3 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. సో 1 ఈజ్ ద కాస్ట్ ఈజ్, సో 1 కాస్ట్ ఈజ్ 7, 1 కాస్ట్ ఈజ్ 9, 1 కాస్ట్ ఈజ్ 8. దాంట్లో మినిమం ఏది 7 ఈజ్ ద మినిమం. దెన్ వీ కెన్ అప్డేట్ ఇయర్ 7. That we can write here 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7. So previously, as of now, with the 2 steps we cannot go to the state or destination 7 from 1, but 3 stages with the 3 edges we can go with the cost of 7. It's over. Then go with the 4 with 4 edges. How many? Till how many? N minus 1 edges. If you have n nodes, compute with the n minus 1 edges. First 1 edge, 2 edge, 3 edge, 4 edge, 5 edge. Here 7 kada, 7 minus 1, 6 edges. With the 6 edges. And try to complete with the 4 edges and tell me the value from 1 to 2. Any updation from 1 to 3, any updation from 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6 and 1 to 7. Just note down this and do it now. Tell me this single row. Next I will go with the 5th and 6th. Is there any changes? See here, 3rd row with red color is changes. Remaining all same as compared to the previous. మీరు కావాలంటే సర్కిల్ చేసుకోండి చేంజ్ అయినాయి. ప్రీవియస్ స్టెప్కి ఈ స్టెప్కి చేంజ్ అయినాయి సర్కిల్ చేయండి జస్ట్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్.
what is the cast in the fourth row 1 to 2? Yes. Tell me in the fourth row distance from 1 to 2. What is here? Cast. Here. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? చేయమన్నా కదా. ఎంత? 1. ఇక్కడ 3 ఓన్లీ. జీరో జీరోనా? 1 to 5. 1 to 5 with a 4. 1, 2, 3 with a 4 stages. What is the path? 1 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 5. So 1 to 4 cost enta? 5 plus 4 to 3 minus 2 plus 4 to 3 minus 2 plus minus 1. So it is 0. Next one again. 1 to 6. This is 0 updated. Next 4 only. 4 only. Next here. Here 1 to 7. 1 to 7 5. ఇక్కడ ఎవరో 4 అన్నారు. 4 వచ్చిందా? 1 to 7 it is 5. How it is 5? 1 to 7 అంటే వయ్యా 1 to 4, 4 to 3, 3 to 5, 3 to 5, 3 to 5. Step 1, 2, 3, 4 steps. So this is 5 minus 2, 3 plus 1, 4 plus 3, 7 కదా. 5 అన్నారు. 3 to 1 to 3, 1 to 3, 3 to 2, 2 to 5, 5 to 7. This is 5 minus 2, 3 minus 1, 2 plus 3, 5. So here 1 to 3, 3 to 2, 2 to 5, 5 to 7. బ్రాకెట్లో రాసుకోండి కావాలంటే. సూపర్. Now go with the fifth one with the 5 edges.
5 edges. With 5 edges, first it is 0 anyway. 1 to 1, 5 edges. 5 edges low, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, no changes. 1 నుంచి 2 కి 3 కి 4 కి change, no changes. 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, no changes. 1 to 5, 1 to 5 కి 6 edges also not possible. 1 to 1 to 1 2 3 4, 1 2 3 only, so no changes. Here it is 0. 1 to 6, 1 to 7 చూడండి ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయి. ఇది 6 ఎంత 4 ఓన్లీ. విత్ 5 edges 1 to 7. One to 7 with 5 edges. ఇక్కడ నుంచి పాత ఏంటి 1 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 5, 5 to 7. 1 to 4 cost is 5 plus 4 to 3 cost is -2 plus -2 plus 2 to 5 -1 plus 3. So this is equals to minus this is 3. That's what it is, 3. You can write here path is 1 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 5, 5 to 7. That only will be updated. And from 6 edges, with the 6 edges, anyway with the 6 edges 1 నుంచి 2, 3, 4 are the same. 1, 2, 3, 4 are same, and this also same. ఒక 1 to 6 ఏమైనా 6 edges పాసిబుల్ ఉందా? 6 edges ఎక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు. 1 to 6 కానీ 1 to 7 కానీ. With 5 edges is the maximum. So as it is in the previous values 4, 3. Problem ఏంటి? సింగిల్ సోర్స్ షార్టెస్ట్ పాత్ ప్రాబ్లం. సోర్స్ ఈజ్ సేమ్, సింగిల్ సోర్స్ షార్టెస్ట్ పాత్. 1 నుంచి 2 కి డెస్టినేషన్ చేంజెస్. సో హియర్ సింగిల్ సోర్స్ షార్టెస్ట్ ప్రాబ్లం ఈజ్ 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6, 1 to 7. 1 to 2 కాస్ట్ ఎంత? 1 to 2 కాస్ట్ ఎంత? అకార్డింగ్ టు ద గ్రాఫ్ గ్రాఫ్ చూసి ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ 1 to 2 కాస్ట్ ఎంత? 6. బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రొసీజర్, సింగిల్ సోర్స్ షార్టెస్ట్ ప్రాబ్లం and dynamic program approach are following. Then no need of going with 6 kilometers of distance, even though it is direct path. You can go via so and so. The distance is reduced from 6 to initially 6 to 3, 3 to 1, and finally it is 1. That is, so final cost will consider as 1. How it is 1? The path is 1 to 6, 1 to 2, 6 వాల్యూ 1 ఎట్లా వచ్చింది? విత్ ద 3 రూట్స్ ఇక్కడనే కదా అప్డేట్ అయింది. సో 1 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 1 to 4, 4 3 3, 3 to 2. ఏమైంది అప్పుడు? 1 to 4 ఎంత? ఇది 5 ప్లస్ 4 to 3 ఇది -2 ప్లస్ ఇది -1, అంతేనా?
minus 2 minus 1. This is also minus 2. Minus 2. 4 minus 5 minus 4 is 1. అందుకే ఇది 1 వచ్చింది. అసలు ఈ ప్రొసీజర్ లేదు అంటే వాట్ ఈజ్ అ రూట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫ్రమ్ 1 to 2 అంటే యూ కెన్ గో డైరెక్ట్లీ 1 to 2 దెర్ ఈజ్ అ రూట్ బట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ 6 kilometers. Once you know this procedure, single source shortest path problem using dynamic approach, we will find the different ways via different nodes. Then you can identify, instead of traveling 6 kilometers, you can travel only 1 kilometer, but your destination 2 is reaching. Is there advantage, is there or not? Then 1, 2, 3, finally, previously 5 kilometers directly. Via some other stations you can go, the cost is 3. Right? So here also you can write path. మీకు కావాలంటే పాత్ రాసుకోండి. 1 2 3 3 ఎట్లా వచ్చింది? 1 నుంచి 3కి 5 1 to 4 4 to 3 1 to 4 4 to 3 that becomes 5 minus 2 is 3. Then 1 నుంచి 4కి లాస్ట్ రోలో ఉన్నాయి రాస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఫైనల్ డిస్టెన్స్. లాస్ట్ రోలో ఉన్నాయి ఫైనల్ డిస్టెన్స్ బికాస్ ఆల్ రూట్స్ వర్ ట్రైడ్ and were concluded these are the final shortest path from single stores to the remaining destinations. So 1 2 4 5. Oh, so first nunchi 5 undi, that is only one direct path exists, which is 1 to 4 only. 1 to 5, 1 to 5 is, which is 0. Why it is 0? 0 doesn't mean that no distance. There is a distance is there, negative numbers are given, no? Because of that reason it is 0, but the path is that enta 1 to 5 ki path 1 to 4 4 to 3 3 to 2 2 to 5. Idi 5 minus 2 3 minus 2 1 minus 1 1 minus 1 0. So that's what it is 0. 1 to 6 1 to 6 is 4. So 1 to 6 is 4 is nothing but atla 4 5. So 1 to 4 4 to 6. 1 to 7 is 3. The path is atla chindi 1 to 4 4 to 3 3 to 2 2 to 5 it is 7. Note down that path also, in future you can identify. So see here, this is source and this is destination. Source will be same, single source, destination may be changes. Single source shortest path problem. If this procedure is not there, we can say 1 to 6 kilometers, but that is not, no need to travel 6 kilometers. We can reach the station within 1 kilometer only. ఈ మ్యాప్స్లో గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఇదే మరి చెప్పేది. వయా కాకినాడ షార్టెస్ట్ పాత్ చూపిస్తుంటుంది కదా, తిప్పుతూ ఉంటుంది. 2 రూట్స్ ఉంటాయి, షార్టెస్ట్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఉంటుంది. మ్యాప్లో ఆల్వేస్ గూగుల్ మ్యాప్ షోస్ దట్ రూట్ మ్యాప్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఓన్లీ సజెస్టెడ్. సో దే ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్ విల్ రన్. Once it is over, we'll move on to the next application. What is the next application? 0 by 1 knapsack problem. This is a knapsack problem.
See, knapsack is in a bag. Assume that knapsack contain a bag. So the main aim of this problem is that you have one bag and the bag capacity is defined. Bag capacity also defined. That is like your bag you have now. The bag capacity is normally, while you are purchasing this bag, they will specify in the description that 18 liters, 6 liters, 5 liters bag it is. See your description in the డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయం, అది కాస్ట్ ఎంత, ఎన్ని ర్యాక్స్ ఉన్నాయో చూస్తుంటాం కదా, అంతేనా? సో ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫైడ్ ద సైజ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లీటర్స్, కేజెస్, వాట్ ఎవర్. లెట్స్ సే అవర్ బ్యాగ్ విల్ మెజర్ ఇన్ ద కేజెస్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. సో యువర్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ టు హోల్డ్ 10 kgs of item, 10 kgs. So if you keep on adding an item into that bag, once it exceeds more than 10 kgs, what happens? It leads to the break, get damaged. So make sure that every time the bag should be carried with less than or equals to 10 kgs only, to safe side. That is the capacity. The story behind this knapsack problem, the morning you discussed, no? When a person came into your home for robbery, so he is thinking to pick an items with maximum number of items he has to pick, but make sure that maximum says not the number of items should be maximum, the total amount should get, the profit should be get more. And maximum amount of item తీసుకోపోవాలని మీ ఇంట్లోకి వచ్చిండు అనుకోండి, మీ ఇంట్లో ఉన్న కిచెన్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ, బెడ్రూమ్లో ఉన్న బెడ్ తీసుకొని, హాల్లో ఉన్న సోఫా తీసుకొని పోలేడు. దట్ ఈస్ నాట్ హిస్ ఇంటెన్షన్. సో హిస్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు get as possible as get maximum profit by taking maximum items. By taking maximum items, he ensure that how many items he can carry. అంతే కదా. సో అట్లా నేను సోఫా మొత్తం మోసుకొని పోలేడు కదా, కాస్ట్లీ సోఫా ఉన్నంత మాత్రం సోఫాని మొత్తం తీసుకొని పోలేడు. 3 chairs సోఫా, రిక్లైనర్ మీ ఇంట్లో ఉంటే తీసుకొని పోలేడు. బట్ పక్కనున్న గోల్డ్, డిఫరెంట్ ఆర్నమెంట్స్ ఆర్ దేర్, యూ కెన్ క్యారీ దట్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు క్యారీ, గెట్ బెనిఫిటెడ్, రైట్? సో మీ ఇంట్లో ఉన్న కిచెన్లో ఉన్న రైస్ బ్యాగ్స్ అన్నీ తీసుకొని పోలేడు. అంటే అన్నీ తీసుకుపోవాలని ఆతృతలో రైస్ బ్యాగ్లు వేసుకుపోయాడు అనుకో, దట్ ఈస్ నో యూజ్, అంత కష్టపడి ఇచ్చినందుకు మన ఇంట్లోకి. సో ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ knapsack is that your problem aim is that the knapsack problem intention is to identify, there are set of items are given in the problem, item weights also described, along with the weights profit also described. So in this room, and we have set of items are there, for each item there is a tag, this item cost is so and so, the weight is so and so, this item cost is so and so, weight is so and so. Now you select now we have given option that you choose any of the item from this room, take into your home, but make sure that you try to get more number of items with a more profit, but all the items should be kept in your bag only. బ్యాగ్లోనే వేసుకొని పోవాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అదంతా కాస్ట్లో ఉన్నా మన బ్యాగ్లో పట్టదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? పక్కనున్న ల్యాప్టాప్, మౌస్ వేసుకొని పోవచ్చు. మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి? సో అది ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటే ఏది కాస్ట్లో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. కాస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాత మన బ్యాగ్లో పడితే లేదో చూసుకోవాలి. 2 కండిషన్స్, కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండాలి, మనం మోయాలి, అదర్వైజ్ బ్యాగ్లో పట్టాలి.
So problem aim is to get maximum profit and try to select maximum number of items also, but make sure that while selecting a maximum number of items you should carry, you should not be exceed your capacity of your bag. బ్యాగ్లో పట్టనంత తీసుకోలేము, బ్యాగ్లో పట్టేంత తీసుకుపోవాలి, ఆ తీసుకెళ్ళే ఐటమ్స్ చూస్తే మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఉండాలి. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ వీల్ డూ దట్ హియర్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్. హియర్ బిఫోర్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఏ 0/1 now. 0/1 అంటే what 0 indicates? 1 indicates. 0 indicates that if you have any 10 items, this item you have chosen and you are treated that this is a maximum profit item and the weight which is described now, I can carry, both the conditions satisfied, then I can select this item and keep it into my bag. That item has been selected. So that is item selected is, and sometimes what happens that this item is more profit okay, but according to my capacity of the bag, still my bag capacity can hold only 3 kgs. Already some items are there. Now leftover capacity in my bag is only 3 kgs. But according to the criteria cost, this is the next highest cost. So I am trying to select this, but which is 4 kgs. ఇది తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ అందులో అన్నిట్లో హైయెస్ట్ ఇదే ఉంది, అది తీసుకోవాలి, బట్ నా బ్యాగ్లో 3 kgs వేయగలరు అండ్ దిస్ కెపాసిటీ ఇస్ 4 kgs. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? I cannot break this item as 3 kgs. టోటల్ 4 kgsని 3 kgs ఒక పార్ట్, 1 kg ఒక పార్ట్ చేసి 3 kgsని బ్యాగ్లో వేసుకోలేము. దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఇయర్. కండిషన్ ఏంటి? నీకు నచ్చితే ఐటెం మొత్తం తీసుకో, నచ్చితే అంటే నీకు ప్రాఫిట్ వచ్చేది అనుకుంటే, అంతేగాని నాకు ఐటెం కాస్ట్ ఓకే మొత్తం పట్టదు కాబట్టి సగం కట్ చేసి వేసుకుంటా అంటే నాట్ అలౌడ్. 0,1 indicates either you select item completely or don't select item. If you select an item completely, then it is 1. If you select, you are not supposed to select, then cost is 0. అంతేగాని there is no part of item can be selected. So 4 kgsలో 3 kgs తీసుకుంటా, 3/4 part తీసుకుంటా and remaining 1/4 part I left out. No, it is not possible. 0/1 indicates that either you select item completely or leave completely, leave it. తీసుకుంటే మొత్తం తీసుకో, లేకపోతే లేదు. And in this what happens that next highest profit this one only, but unable to fit into my bag. In that case what I have to do? Just ignore this one because of not fit into my bag. Go for the next highest profit. Next highest profit is there is a mouse is there with a less than or equals to this 3 kgs, then select it. అదే ఆ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కండిషన్. సో ఏంటి ఈ ప్రాబ్లంలో ఎవ్రీ ఐటమ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ గివెన్ వెయిట్ అండ్ కాస్ట్, వెయిట్ అండ్ ప్రాఫిట్, అండ్ అకార్డింగ్లీ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అన్ ఐటమ్స్, కీప్ ఇట్ ఇన్ టు యువర్ బ్యాగ్. మేక్ షూర్ దట్ ప్రతిసారి బ్యాగ్లో ఐటమ్ వేసినప్పుడు బ్యాగ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ తీసుకోవాలి. 20 kgs బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఇనిషియల్గా, ఫస్ట్ ఒక ఐటమ్ వేసిన, సో 20 kgsలో ఇంకెంత మిగిలింది? నా ఐటమ్ ఎంత? యాజ్ కరెంట్లీ ఐటమ్ ఈజ్ 5 kgs, సో 20 - 5 15 kgs, still bag capacity 15. Next I select and next highest profit, select item, keep it into the, before keep it into the bag, make sure that the item selected should be less than or equals to this 15 కన్నా తక్కువ ఉండాలి, అయితేనే బ్యాగ్లో వేసుకోవాలి. నా 15 కన్నా తక్కువ చూసుకోకుండా బ్యాగ్లో వేసుకుంటే బ్యాగ్ పగిలిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద criteria. So we'll do one problem on this. First of all, keep sliding knapsack problem. Write down here, a knapsack is a bag. A knapsack is a bag with capacity defined as M, with capacity defined as M. Next line, write down. A solution to the knapsack problem can be obtained. A solution to the
a solution to the knapsack problem. A solution to the knapsack problem can be obtained by making a sequence of decisions, by making a sequence of decisions, by making a sequence of decisions on the variables x1, x2, x3 and so on xn, on the variables x1, x2 and so on xn. Full stop. A decision on variable, full stop. A decision on variable xi, see here, on decision on variable xi involves determining which of the values 0 or 1, which of the values 0 or 1 is to be assigned to it, So in your syllabus we have a greedy method also. Before this dynamic, greedy method. In the greedy method application also there is a one application, there also knapsack problem. There also the main aim is that getting a maximum profit, finding an optimal solution only. అక్కడ కూడా knapsack problem ఉంటుంది. అక్కడ కూడా సేమ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఇస్ గివెన్, వెయిట్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ కాస్ట్, సెలెక్ట్ ఐటమ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ బ్యాగ్లో కెపాసిటీ పట్టేంత వరకు సేమ్ ఏం. బట్ అక్కడ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ knapsack ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ గ్రీడీ మెథడ్. ఇయర్ 0/1 knapsack ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామ్. సో knapsack ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే కండిషన్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు ఐటెం నచ్చింది అంటే కంప్లీట్గా వేసుకోవాలి, అంటే బ్యాగ్లో పడితే వేసుకోవాలి, లేకపోతే కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేయాలి. వెరాజ్ గ్రీడీ, లిజన్, గ్రీడీ knapsackలో ప్రాబ్లం ఏంటి, ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ మోర్ బట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ యువర్ బ్యాగ్. అంటే నీ బ్యాగ్లో 3 kgs కెపాసిటీ హోల్డ్ చేయొచ్చు, బట్ కరెంట్లీ ఇప్పుడు ఉన్న ఐటెంలో దిస్ ఈజ్ హైయెస్ట్ కాస్ట్, ఇది తీసుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నావు, బట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఈజ్ 4 kgs. నువ్వు ఇంకెంత కెపాసిటీ నీ దగ్గర ఉందే 3 kgs. సో ఆల్వేస్ మన ఇంటెన్షన్ ఏది ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుందో అది తీసుకుంటే ఇది వచ్చింది ప్రాఫిట్ హైయెస్ట్ కాస్ట్, బట్ 4 kgs ఉందనుకో. సో దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రొవిజన్ ఇన్ knapsack గ్రీడీ మెథడ్, నీకు ఎంత బ్యాగ్లో స్పేస్ ఉందో అంతవరకే కట్ చేసేసి ఐటమ్ని, అంతవరకే కట్ చేసి రిమైనింగ్ ఐటమ్ ఇగ్నోర్ చేయి, అంత పోర్షనే వేసుకో. దెన్ దట్ ఈస్ ఎ ఫార్ములా ఏంటంటే అప్పుడు జనరల్లీ x1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఇయర్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, అంటే x1 ఈజ్ ఐటమ్ 1 కంప్లీట్గా తీసుకున్నా, ఐటమ్ 2 కంప్లీట్గా తీసుకున్నా, ఐటమ్ 3 వచ్చేసరికి సో ఐటమ్ 3 నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ ఉన్న దాంట్లో అది వేసే ముందు నా బ్యాగ్లో కెపాసిటీ చూస్తున్నా. ఇనీషియల్గా బ్యాగ్ కెపాసిటీ 20 kgs ఉంటే ఈ W1 ఎంత ఉంది, 4 kgs ఉంది. సో 4 kgs పడుతుంది కదా 20 kgs బ్యాగ్లో. సో 20 మైనస్ ఆఫ్టర్ దిస్, సో ఫస్ట్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, ఇంకా బ్యాగ్లో 16 kgs మిగిలిపోయింది. సెకండ్ ఐటమ్ ఈజ్ 6 kgs. 6 kgs పడుతుందా బ్యాగ్లో, పడుతుందిగా. సో ఆఫ్టర్ దిస్ 16 మైనస్ 6 ఇంకా బ్యాగ్లో 10 kgs ఉంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, బట్ థర్డ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈజ్ 12 kgs అనుకో. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఐటమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ థర్డ్ ఐటమే హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ కాస్ట్లీ ఐటమ్. ఇంకా 4, 5, 6 ఐటమ్స్లో థర్డ్ ఐటమ్ కాస్ట్లీ ఉంది, బట్
ఇది తీసుకుందామనే లోపు బ్యాగ్లో చూసుకుంటే 12 kgs ఉంది, బట్ ఐటమ్ వేస్ట్ 12 kgs. సో కంప్లీట్ ఐటమ్ పట్టదు కదా. దెన్ కంప్లీట్ ఐటమ్ వేస్తే 1 అన్నాం. ఇఫ్ x2 = 0 అంటే ఐటమ్ బ్యాగ్లో వేయలేదు, ఓకే. బట్ x3 కంపల్సరీ తీసుకోవాలి, కానీ బ్యాగ్లో స్పేస్ లేదు, అంత కెపాసిటీ లేదు. దెన్ ఈ 12 kgsలో నుంచి 10 kgs కట్ చేయాలి. టోటల్ 12 kgs నుంచి ఐ విల్ టేక్ 10 kgs ఓన్లీ. అంటే ఫార్ములా ఏంది, x3 లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్, లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ divided by weight of item to be placed, weight of item to be placed. ఇది ఫార్ములా. లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఏంటి, 10 kgs కదా. వెయిట్ ఆఫ్ నువ్వు ఏ ఐటమ్ వేద్దాం అనుకున్నావు, x3 ఐటమ్, దాని వెయిట్ ఎంత, 12 kgs. సో దట్స్ వాట్ 10/12. అంటే 12 kgsలోంచి 10 kgs తీసుకో, ఇంకా 2 ఇగ్నోర్ చేసేయి. ఈ 12 దీంట్లో నుంచి 2 kgs కట్ చేసి దీన్ని 2 పార్ట్స్ అయ్యి 10 kgs ఒక పార్ట్, 2 kgs ఒక పార్ట్, 10 kgs తీసుకొని పో. దట్ ఈస్ జనరల్ knapsack. దిస్ ఈజ్ knapsack ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ గ్రీడీ మెథడ్, గ్రీడీ అప్రోచ్లో ఇట్లా కట్ చేసే ప్రొవిజన్ ఉంది. బట్ 0/1 ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేయింగ్ దట్ ఐదర్ యూ టేక్ కంప్లీట్గా తీసుకుంటే, లేదంటే వదిలేసి. సేమ్ సిచ్యువేషన్, సేమ్ ప్రాబ్లం 0/1 డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్లో వచ్చింది అనుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డైనమిక్, దిస్ x3, నో ఇట్ ఈస్ నాట్ 10/12. x3 డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ సే సింప్లీ 0. ఎందుకు, దాని ఐటమ్ 12 kgs ఉంది, నా బ్యాగ్లో 10 kgs ఉంది, తీసుకోలేండి, డైరెక్ట్ ఐ కెన్ ఇగ్నోర్, గో విత్ ద x4, x5, x1. రైట్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ knapsack ప్రాబ్లమ్ విత్ గ్రీడీ అండ్ విత్ డైనమిక్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అందుకే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ రాగానే knapsack అనగానే నాకు వచ్చి ఫటాఫట్ చేసే ముందు మేక్ షూర్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డైనమిక్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ గ్రీడీ అప్రోచ్. రైటా. సో అకార్డింగ్ టు ద డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్, టు సాల్వ్ ఏ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? ప్రొసీజర్ ఏంటి ఏ ప్రాబ్లంకైనా కానీ? డిరైవ్ ఏ మ్యాథమెటికల్ నోటేషన్. ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ డిసైడ్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, అకార్డింగ్లీ డిరైవ్ ఏ మ్యాథమెటికల్ నోటేషన్. యూ కాల్ దట్ రికర్సివ్లీ same method, then we'll get a sequence of solutions. Among that we'll select a one solution as the final solution. Adena. So here also for the knapsack problem, the mathematical representation or mathematical notation is, write down the mathematical notation to solve 0/1 knapsack problem. The mathematical notation to solve 0/1 knapsack problem. Mathematical notation to solve 0/1 knapsack problem using dynamic programming. Using dynamic programming is as follows. Using dynamic programming is as follows. Formula, see here, GI of M. What is M here? M అంటే ఏంటి? కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బ్యాగ్. యాక్చువల్ ఎంటీ ఉన్నప్పుడు బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అనే సెలెక్టింగ్ ఐటమ్ టోటల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ ఎంత, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకేం కావాలి ఇక్కడ, మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ కదా, మ్యాక్సిమం ఆఫ్ జీ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వేయాలి ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఆఫ్ ఎం. GI అంటే కరెంట్లీ ఇనిషియల్లీ ఎంటీ. నెక్స్ట్ ఐటమ్ తీసుకుందాం, నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా, బట్ స్టిల్ బ్యాక్ కెపాసిటీ ఎంఏ ఉంది అంటే ఐటమ్ తీసుకోలే, నెక్స్ట్ ఐటమ్ తీసుకోలే, ఫస్ట్ బ్యాగ్ ఎంటీ ఉంది, ఇక్కడ అన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఐటమ్ తీసుకొని బ్యాగ్లో వేయాలి, వస్తే అక్కడ ఒక ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏమనుకుంటున్నాను, దెర్ ఆర్ 2 ఆప్షన్స్. ఐటమ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఐటమ్ యూ హ్యావ్ ఎ 2 ప్రాబిలిటీ, ఐదర్ యూ మే టేక్ ఆర్ ఇగ్నోర్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ 0 or 1. తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కన్సిడర్ దెన్ నో ప్రాఫిట్.
తీసుకోకపోతే బ్యాక్ కెపాసిటీ అలాగే ఉంటుంది, తీసుకుంటే బ్యాక్ కెపాసిటీ తగ్గుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్ ద మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఐటమ్ తీసుకోకపోతే దట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. స్టెప్ 1 ఈజ్ దేర్, బట్ దెర్ ఈజ్ స్టిల్ బ్యాగ్ ఈజ్ ఎంటీ. స్టిల్ బ్యాగ్ ఎంటీ ఉందంటే we have not taken that item. And one more option in the next step, from this M that item is taken. M minus W of 5 plus 1 అంటే యాక్చువల్ టోటల్ కెపాసిటీ 20 kgs. ఈ ఐటమ్ తీసుకొని బ్యాగ్లో వేసినాక 20 మైనస్ ఈ ఐటమ్ వెయిట్, ఇంకా మిగిలింది ఎంత? M మైనస్ దిస్ ఐటమ్ వెయిట్, M మైనస్ W ఆఫ్ ఏ ఐటమ్ వేసినావో దాన్ని. ఎప్పుడైతే ఐటమ్ వేసినావో దెన్ విల్ గెట్ సమ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఆల్సో యాడ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ దట్ ఐటమ్. దట్ ఐటమ్ నేమ్ ఈజ్ I plus 1. దిస్ ఈజ్ అ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా. బట్టి పట్టొద్దు అంటే 2 ప్రాబిలిటీస్ బ్యాగ్లో ఐటమ్ వేసుకోవడానికి. స్టిల్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ M, ఐటమ్ తీసుకోకపోతే ప్రాఫిట్ రాదు. ఫస్ట్ పారామీటర్ M ఈజ్ స్టిల్ M ఓన్లీ, కామా సెకండ్ పారామీటర్ ఐటమ్ తీసుకుంటే బ్యాగ్ కెపాసిటీ తగ్గుతుంది, దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ దట్ ఐటమ్ ప్లస్ ఆ ఐటమ్ ప్రాఫిట్. అంటే ఇప్పుడు G4 ఆఫ్ M అంటే 20 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మ్యాక్సిమం ఆఫ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ కదా GI plus 1. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఐటమ్ తీసుకోలే కాబట్టి ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ఐ నాట్ టేకెన్. సో ఇఫ్ నాట్ టేకెన్ సేమ్ రిమైన్స్ బ్యాక్ కెపాసిటీ అట్లాగే ఉంటుంది. ఇంకా ఒకవేళ దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ టు కన్సిడర్ అన్ ఐటమ్ తీసుకుంటే 20 మైనస్ W5, ఫిఫ్త్ ఐటమ్ తీసుకున్నాయి దాని W5 ఎంత అవుతుందో అది ప్లస్ ఎప్పుడైతే ఐటమ్ తీసుకుంటే విల్ గెట్ ఇమీడియట్లీ విల్ హ్యావ్ ఏ దట్ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్. సో దీంట్లో ఏది మ్యాక్సిమం అయితే అది, తీసుకోకపోతే ప్రాఫిటా తీసుకుంటే ప్రాఫిటా, ఏది ప్రాఫిటో అది, దట్ విల్ బి ద ఫైనల్ వాల్యూ. That is the way we need to repeatedly apply this mathematical notation or formula by considering each and every item. Every time ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే ఏంటి, తీసుకోకపోతే ఏంటి. ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకుంటే ఏంటి, సెకండ్ ఐటమ్ కూడా తీసుకోకపోతే ఏంటి. సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోకుండా థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకుంటే ఏంటి, థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోకపోతే. సచ్ ఏ వే n number of items for n number of times we are calling same procedure recursively. That is the way we have to solve dynamic programming. అంతే కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా is described for calculating maximum profit of 0/1 knapsack using dynamic programming. So write down the problem. Consider 0/1 knapsack problem. Consider a 0/1 knapsack problem with the instances n is equals to 3, n is equals to 3, n equals to 3, and the weights W1 n equals to 3 అంటే 3 items. And profits P3 respectively. There are 3 items and 3 item profits are given respectively. And also what we should know again, ఇంకేం ఇన్కంప్లీట్ ఉంది, ఇంకేం తెలియాలి నాప్సాక్లో ఏం ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క ఐటమ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బ్యాగ్, వాట్ ఈస్ యువర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బ్యాగ్, and m is equals to 6, and m is equals to 6. What is m? Capacity of your bag. Means that you can hold only 6 units of item only, 6 kgs. So first item weight is 2 kgs, second item weight 3 kgs, third item 3 kgs, 4 kgs. Complete 2 plus 3 plus 4, 9 kgs. Means that bag capacity 6 only. So we cannot
place 3 items into your bag. So what are the less than 2? That is 2. So what are those 2 items can be hold into your bag with the getting of maximum profit? If you go with these last 2 items, 3 plus 4, 7 kgs. Not possible. So 2 plus 3, 5 kgs. Okay, we can say 2 plus 4 is 6 kgs. So maximum profit 6, maximum bag full ayanta varaku try chestam manam. So what is the profit? That will be decided by calling repeatedly this function. So the solution, write on the same formula, gi of m is equals to maximum of I plus 1. Next item, simple గా next item తీసుకోకపోతే mm only. Next item plus 1 తీసుకుంటే ఆ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వెయిట్ -1, బ్యాగ్లో నుంచి ఆ నెక్స్ట్ ఐటమ్ యొక్క వెయిట్ -8 అండ్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేయి. So initially I is 0. Initially I is 0 of 6 is equals to maximum of G 0 plus 1 of 6 plus 0 plus 1 of 6 minus 2. What is 2? ఎందుకు 2? ఫస్ట్ ఐటమ్ వెయిట్. ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటున్నాం. G1 రిప్రజెంట్ ఫస్ట్ ఐటమ్. ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోకపోతే స్టిల్ బ్యాక్ కెపాసిటీ 6 ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఐటమ్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ 6 minus W1 plus P1. This is equals to maximum of G1 of 6 comma G1 of 6 minus, now what is W1? It is given W1 is 2. 2 plus P1, profit is 1. This is equals to maximum of G1 of 6 comma G1 of 4 plus 1. But we don't know G1 of 6 and G1 of 4. If you know this G1 of 6 and G1 of 4, then we select maximum value. G1 of 6 value, if it is x, G1 of 4 y plus 1. X comma y plus 1 ఏది maximum అయితే తీసుకుంటాం. But we don't know G1 of 4 and G1 of 6. Then consider this is an equation 1. Now calculate G1 of 4. G1 of 4. To calculate G1 of 4, call the same Gi of m. G1 of 4 means bag capacity is 4, I value is 1, is equals to maximum of G I plus 1. I means 1. 1 plus 1 of m. M is 4 only, comma G of 1 plus 1 m 4 minus W of I plus 1. I is 1, 1 plus 1 plus P of 1 plus 1. This is equals to maximum of G2 of 4 comma G2 of 4 minus W2. 4 minus W2. What is W2? Second item weight enta? W2 అంటే 3. 3 plus profit of 2. And this is equals to maximum of G2 of 4 comma G2 of 1 plus 2. Note down this one.
this is the value of G1 of 4. And here also we don't know G2 of 4 and G2 of 1. Try to calculate G2 of 1. G2 of 1, calculate G. G2 of 1 ante second item already taken, then leftover capacity in the bag is 1 unit. Ante first item తీసుకున్నాము, second item కూడా తీసుకున్నాము. First item weight is 2, second item weight is 3 kgs. 2 plus 3, 5 kgs ఈ బ్యాగ్లో వేస్తే మిగిలిపోయింది ఇంకా 1 kg, 6 కదా టోటల్ కేజీ. అందుకే G2 ఆఫ్ 1 మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ ఆల్రెడీ టేకెన్, సెకండ్ ఐటమ్ ఆల్రెడీ టేకెన్, 2 plus 3, 5 kgs బ్యాగ్లో వేస్తే మిగిలిపోయింది ఇంకా 1 kg. రైట్. సో నౌ యూ క్యాలిక్యులేట్, ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ G2 ఆఫ్ 1. సో బ్యాగ్లో ఫస్ట్ ఐటమ్ వేసినామా, సెకండ్ ఐటమ్ వేసినామా, బ్యాగ్ కాసేపు పక్కన పెట్టండి. సింప్లీ రికర్సివ్లీ కాల్ దిస్ ప్రొసీజర్. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో మనకు కావాల్సిన వాల్యూ G1 కాబట్టి బ్లైండ్గా G1 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి విత్ ద సేమ్ ఫార్ములా. దీంట్లో G2 ఆఫ్ 4, G2 ఆఫ్ 1 రెండు కావాలి కాబట్టి విల్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ G2 ఆఫ్ 4. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I go with the G2 of 1. No problem, you can calculate immediately here G2 of 4 also. So G2 of 1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సేమ్ ఫార్ములా. హియర్ ప్రాబ్లం ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ, GI ఆఫ్ M కదా. I అంటే 2, M అంటే 1. I is 2, M is 1. సేమ్ ఫార్ములా. GI ప్లస్ 1, G2 అంటే I ప్లస్ 1, 3, G3 ఆఫ్ M ఓన్లీ, కామా GI ప్లస్ 1, 2 ప్లస్ 1, G3 ఆఫ్ M మైనస్ W ఆఫ్ I ప్లస్ 1, W ఆఫ్ 3. What is W3? W3 4 plus P4. P4 ఎంత? Profit 4, Profit 3, 5 పక్కా. See here, G3 ఆఫ్ 1 అండ్ G2 ఆఫ్ 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? G2 ఆఫ్ 1 అంటే 2 ఐటమ్స్ ఆల్రెడీ బ్యాగ్లో వేసినాం, ఇంకా నా దగ్గర బ్యాగ్లో 1 యూనిట్ కెపాసిటీ ఉంది. అది క్లియరా? G2 ఆఫ్ 1 అంటే 2 ఐటమ్స్ ఆల్రెడీ బ్యాగ్లో వేసిన, ఇంకా 1 యూనిట్ కెపాసిటీ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. G3 ఆఫ్ 1 అంటే థర్డ్ ఐటమ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్నా, మేబీ సెలెక్టెడ్ ఆర్ నాట్ సెలెక్టెడ్, చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇంకా బ్యాగ్లో కెపాసిటీ ఉంది, 1 యూనిట్ ఉంది. G2 ఆఫ్ 1 అంటే నెక్స్ట్ థర్డ్ ఐటమ్కి ఆప్షన్, థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోలే, థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు మీరు G3 ఆఫ్ 1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్న మీనింగ్ ఏంటి? వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద ఫోర్త్ ఐటమ్. G3 ఆఫ్ 1 అంటే నెక్స్ట్ I ప్లస్ 1, 3 ప్లస్ 1, 4 అంటే ఫోర్త్ ఐటమ్ తీసుకుంటా, ఫోర్త్ ఐటమ్ తీసుకోను. బట్ డూ యూ హ్యావ్ ఏ ఫోర్త్ ఐటమ్? యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 items, W1, W2, W3, where n equals to 3 only given. You try to find recursive by calling the same procedure, G3 of 1 is equals to and so on, maximum of G4 of 1 comma G4 of 1 minus something, 1 minus W4. What is W4? We don't have fourth item. So G3 of 1 we are unable to calculate. అంటే G3 of 1లో నువ్వు థర్డ్ ఐటమ్ వేసినా వేయకున్నా నీ దగ్గర ఉన్న బ్యాగ్ కెపాసిటీ 1కి సూటబుల్ ఐటమ్ లేదుగా. నీకున్న 3 ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు, థర్డ్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా నీ దగ్గర ఇంకా కెపాసిటీ 1 మిగిలిపోయింది. వేసుకుందామంటే థర్డ్ ఐటమ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వలెంట్ టు 1 యూనిట్ ఆఫ్ కేజీ. సో ఫోర్త్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం, మేబీ వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద మేబీ 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఉంది అంటే ఫోర్త్ ఐటమ్ లేదు. అంటే వీఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, అంటే రూమ్లో అన్ని ఐటమ్స్ అయిపోయినాయి, నీ దగ్గర ఇంకా బ్యాగ్లో కెపాసిటీ ఉంది, ఇంకా నువ్వేం చేయలేవు. ఎందుకు ఏం చేయలేవు అంటే ఐటమ్స్ లేవు, అయిపోయినాయి. నీ అకార్డింగ్ టు సర్చ్ చేస్తూ ఉంటే అన్ని ఐటమ్స్ వెళ్ళిపోయినాయి, నీ బ్యాగ్లో ఇంకా కెపాసిటీ మిగిలిపోయింది. ఇంట్లో ఏం ఐటమ్ లేవు, ఇంకా తీసుకొని పోవాలంటే ఇంట్లోకి వచ్చినావు రాబరీ చేయడానికి, అన్నీ వేసుకున్నావు బ్యాగ్లో, బట్ ఇంకా నీ బ్యాగ్లో కెపాసిటీ మిగిలిపోయింది. ఇంకా ఏమైనా ఐటమ్ వేసుకోవాలంటే ఇంక ఇల్లు మొత్తం కూడా వేసుకోవాలి, కాబట్టి ఇంకా ఐటమ్స్ లేవు. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ 0.
we are unable to calculate G3 of 1 because there is no more items to have placed into the bag. Then G3 of this value is negative. When it is negative, it becomes infinite. So maximum of 0 comma infinite. ఇప్పుడు చెప్పండి maximum of 0 comma infinite. Infinite we cannot describe, right? నీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయంటే యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ డిటర్మినిస్టిక్ అమౌంట్ నంబర్. ఆ నంబర్ చెప్తే నాకన్నా ఎక్కువనో తక్కువనో చెప్పలేను. బట్ ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఐ హ్యావ్ గాట్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్, highest marks. Highest means what? I have 100 marks, I got 100 marks. Then what is your mark? You should say some deterministic number, then we can say you are the first or myself is the first. Infinite we cannot determine, and we cannot determine says we not consider. So deterministic number is 0. 0 can be only determined, so 0 will be the maximum. So note down up to this. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి why it is 0. 0 ఎందుకు అంటే there are no more items to search or place into the bag. సో మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చులే అంటే it means 0 means no next item. No next item, that's what it is 0. Just make one point, there is no next item, no, we cannot determine G1 of G3 of 1, so that's what G3 of 1 becomes 0. When it is negative value, G3 of Gi of some negative value, definitely it is infinite. So ఇక్కడ వరకు G3 of 1 వచ్చేసింది, G3 of G2 of 1 is over. This is G2 of 1. G2 of 1 వచ్చింది, but G2 of 4 you don't know. Now you go through that G2 of 4. Second equation solve చేయాలంటే G2 of 1 okay, G2 of 4 also we required. So G2 of 4 we can calculate. అంటే మనం ఇంకా సెకండ్ ఐటమ్ దగ్గరే ఉన్నాము, బట్ ట్రై టు మేక్ థర్డ్ ఐటమ్, నెక్స్ట్ ఐటమ్ కదా, నెక్స్ట్ ఐటమ్ అంటే 2 + 1, థర్డ్ ఐటమ్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ టేకెన్. థర్డ్ ఐటమ్ నాట్ బీన్ టేకెన్, there is no change in the bag capacity, and third item have been taken, then there will be change in the bag capacity. 4 minus W3. W3 entama 4 4 plus P3. This is equals to maximum of G3 of 4. G3 of 4 enta? G3 of 4 అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ కనుక్కోవాలి. G3 of 4 is equals to maximum of G4 of something. G4 అంటే ఫోర్త్ ఐటమ్ ఉందా? ఫోర్త్ ఐటమ్ ఉందా? దెర్ ఈజ్ నో ఫోర్త్ ఐటమ్, ఇట్ ఈస్ 0. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, G3 of 4 వాల్యూ డైరెక్ట్లీ 0. దెన్ G3 of 4 కనుక్కోవాలంటే I + 1, 3 + 1, G4 of సంథింగ్ సంథింగ్ చేయాలి. G4 ఉండదు, మనకి ఇచ్చిన ఐటమ్సే 3, ఇంకా నెక్స్ట్ ఐటమ్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ 0. Here G3 of 0, note on this. And this is equals to maximum of 0 comma G3 of 0 అంటే థర్డ్ ఐటమ్ వరకు విజిట్ చేసినాం. బ్యాక్ కెపాసిటీ ఇంకేముంది? వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్ కెపాసిటీ? G3 of 0 అంటే వాట్ ఈస్ G3 of 0 ఆఫ్ మీనింగ్ ఏంటి? లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఎంత? ఇంకేం లేదు, అంటే బ్యాగ్ కంప్లీట్ ఫుల్ అయిపోయింది. ఫుల్ అయిపోయిందంటే దట్ ఈస్ 0 + 5. 0, 5, 5 ఈజ్ ద ఇక్కడ 0, 0 + 5 ఎందుకు రాసుకోరా బాబు, ఫోన్ తీయకు.
ఫోటో తీసుడు కాదు, రాసి ఒప్పుకుండదు మనకి. రాస్తే అట్లీస్ట్ ఒకటి ఎందుకు రాస్తున్నాం అర్థం. ఫోటో తీసుకుంటే స్వీట్ మెమరీస్ లాగా మళ్ళీ ఎప్పుడో సప్లీ అప్పుడు చూసుకోవాలి. ఫోటోలు చూస్తే మజా ఉండదు కదా, ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఫీల్ అయితే లేవు. నౌ ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్, ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ G2, ఇది G2 of 4 వాల్యూ, G2 of 4 and G2 of 1 values. Then equation 2 ఏంది, G1 of 4 is equals to maximum of ఇది G2 of 4. G2 of 4 ఏంటి, లేకపోతే ఇక్కడ రాస్తపడు G2 of 4, G2 of 1 plus 2, that is equals to maximum of G2 of 4 value, G2 of 4 value 5, comma G2 of 1 value. What is G2 of 1 value? G2 of 1 0 plus 2, this is equals to 5. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఈక్వేషన్ 2 is solved, but what is equation 2? G1 of 4 only, G1 of 4, but equation 1 కదా మనకు ఫైనల్ రిజల్ట్. What is an equation 1? This is G1 of 4, okay. What about G1 of 6? G1 of 6 అంటే ఫస్ట్ ఐటమే తీసుకోకపోతే, ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోకపోతే మేబీ దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఐటమ్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ప్రాఫిట్? వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఫైండ్ అవుట్ G1 of 6 ఆల్సో. ఫైండ్ అవుట్ దిస్ G1 of 6. So G1 of 6 is equals to maximum of ఇప్పుడు ఫార్ములా రాయండి. మ్యాక్సిమం ఆఫ్ GI plus 1 అంటే ఎంత? ఫార్ములా GI of M is equals to GI plus 1 of M అంటే GI plus 1, I అంటే 1 of M, comma GI plus 1 of M minus W1, WI plus 1, WI plus 1 plus PI plus 1. This is equals to maximum of G2 of 6, comma G2 of 6 minus W2. What is W2? Weight of 2 ఎంత? W1 W2 ఇచ్చింది ఫస్ట్ అంత 3 plus P2. So here G2 of 6 we don't know, G2 of 3 we don't know. So this is equation 3. Then go with G2 of 3 ada idi. This is G2 of 3. అంతే కదా ఇక్కడ G2 of 6 comma G2 of 3 plus 2. So G2 of 3 is equals to again G3 of 3 comma G3 of
3 minus W3 plus P3. త్రీ మైనస్ W3 ఎంత? W3 వాల్యూ ఎంత నాన్న? 1 4 ప్లస్ P3 maximum of G3 of 3. G3 of 3 అంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ అనుకుంటా 0. ఎందుకు G3 of 3 మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే G4 ఆఫ్ సంథింగ్ సంథింగ్ వస్తుంది. G4 లేదు కాబట్టి G3 లాస్ట్ కాబట్టి 0. G3 ఆఫ్ 3 minus 4 నెగిటివ్ ఇన్ఫినైట్ ప్లస్ 5. 0, 0, infinite plus 5. So here this is G2 of 3. G2 of 3 ante infinite, that is 0. You remember. This G2 of 3 okay. What about G2 of 6? Equation 3 lo G2 of 6 kuda kavali. Then G2 of 6 is equals to maximum of, note down, G3 of 6 comma G3 of 6 minus W3. W3 4 plus P3. Maximum of G3 of 6 is, next it is 0. 6 minus 4 G3 of 2. G3 of 2 plus 5. In the sequence order, just note down. ఇక్కడ చెప్పండి maximum of, what is G3 of 2 value? మనకు తెలియదు కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలి? సేమ్ ఫార్ములా. G3 of 2 is equals to G3 plus 1 అంటే G4 of something some. G4 ఉంటుందా? G4 ఉండదు. నెక్స్ట్ అప్లై చేస్తే G4 సంథింగ్ వస్తుంది. ఫ్రమ్ దట్ ఓన్లీ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ 0 is equals to 5. That is G2 of 6. So substitute G2 of 3 and G2 of 6 in equation 3. What is an equation 3? This one. That is G1 of 6 is equals to maximum of G2 of 6. G2 of 6 value, G2 of 6, this is 5, comma G2 of 3, 0 plus 2, that is 5 only. Water bottles. Water. So here G1 of 6 is 5 and go for the equation 1. From equation 1, you know G1 of 6, you know G1 of 6, you know G1 of 4 also. రెండు తెలుసు కదా. What is G1 of 4? G1 of 4, what is G1 of 4? It is 5. Right here. From equation 1,
G naught of 6 is equals to maximum of G1 of 6 comma G1 of 4 plus 1. Substitute maximum G1 of 6 ఎంత? G1 of 6 G1 of 6 ఎంత వచ్చింది? నోట్ చేసారా లేదా? చేయలే? నోట్ డౌన్. మరి చేసుకొని అడగాలి కదా. అర్థమైందా? నేను ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ G0 of 6లో G1 6 కావాలి, G4 of 6 కావాలి. G1 of 6ని ఎల్లో కలర్ రాసిన అంతే. G1 of 4ని వైట్ కలర్ రాసిన, ఇది బ్లూ కలర్ రాసిన, ఇది గ్రీన్ కలర్ రాసిన అంతే. కానీ ఇది G1 of 6 వాల్యూ, ఇది G2 of 4 వాల్యూ. అర్థమైందా? ఇది అంతే. ఈ G1 of 6 అది మనం యాక్చువల్గా కనుక్కోవాలంటే ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ G1 of 6 G0 of 6 అనుకోవాలంటే G1 of 6 G1 of 4 అనేది వచ్చింది. ఇది తెలియనప్పుడు ఫస్ట్ ఇది కనుక్కుంటాం. మనం మ్యాథ్స్లో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చేస్తున్నాం. ఈక్వేషన్ 1 సాల్వ్ చేయాలంటే ఈక్వేషన్ 2 చేస్తాం. ఈక్వేషన్ 2 ఈక్వేషన్ 3 వచ్చిన తర్వాత రెండింటిని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ 1 సాల్వ్ అవుతుంది. అందుకనే G1 of 4 కనుక్కున్నాం. G1 of 4లో ఏమొచ్చింది? మళ్ళీ ఇది కావాలి. ఈ రెండు వాల్యూ వల్ల G2 of 1 వాల్యూ వచ్చింది. సో G2 of 4 వచ్చింది. ఈ రెండు, ఇది 5, ఇది 0, ఇది 0, 5 + 2 అంతేనా? 0, 5, 0 + 2 ఇది G1 of 4 అంటే నీకు ఈ వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ G1 of 6 కావాలి. G1 of 6 కావాలంటే మళ్ళీ చేసిన G1 of 6. దాంట్లో ఈ ప్రాసెస్లో G2 of 6 తెలియదు, G2 of 3 తెలియదు. ఫస్ట్ G2 of 6 చేసిన, G2 of 3 ఇది G2 of 3 చేసిన. సో ఇది హ్యావ్ 0. G2 of 6 5, ఇది 5, 0 + 2 ఇది G1 of 6 వచ్చింది. అంటే G1 of 6 వాల్యూ వచ్చింది. G1 of 4 వాల్యూ కూడా వచ్చింది. ఇది వచ్చింది, ఇది వచ్చింది. ఈ రెండింటిని దాంట్లో పెట్టాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు G0 of 6 Here we can write from equation 1 substitute, or in equation 1 substitute G1 of 6 value and G4 of 1 values. In equation 1 substitute G1 of 6 value and G1 of 4 value. G1 of 6 value enta 5, G1 of 4 0 + 1. This is equals to 5. And now it is important. ఏ ఐటమ్ తీసుకున్నాం? We don't know which item we have taken. Now we'll backtrack. బ్యాక్ నుంచి వెళ్ళిపోదాం. ఇది కదా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇది 5, ఇది కూడా 5 5 + 1 6 మరి. సో ఫైనల్ వాల్యూ ఇస్ 6. సో 6 ఇస్ ద ఫైనల్ వాల్యూ కాస్ట్. అంటే టోటల్ ప్రాఫిట్ నీకు 6 వచ్చింది. అంటే నీ ప్రాఫిట్, నీ బ్యాగ్లో 6 కెపాసిటీ ఉంది. దాని ప్రకారం ఐటమ్ వేసుకుంటే ప్రాఫిట్ కూడా 6 వస్తుంది. బట్ ఏ ఐటమ్ వేసుకుంటే ప్రాఫిట్ 6 వస్తుంది? నౌ విల్ ట్రేస్ ఇట్. ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో G0 of x is equals to 2 parameters. 2 parametersలో ఫస్ట్ పారామీటర్ షోస్ దట్ ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోలే. సెకండ్ పారామీటర్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం. మనం ఇది రెండిట్లో ఏది మ్యాక్సిమం? 5, 6 సెకండ్ పారామీటర్
And second parameter is the final answer ante first item have been taken. Ante kada, first item have been taken. But what is this value? G1 of 4 nunchi ochindi. So where is G1 of 4? Once you go with the G1 of 4, go back. See, G1 of 4 is here. G1 of 4 value is 5. G1 of 4 value is 5. 5 ante di 5 comma 2 lo 5 is the maximum. First parameter. What first parameter shows that G1 of 4 లో ఫస్ట్ parameter ఏం చెప్తుంది? ఫస్ట్ ఐటమ్, సెకండ్ ఐటమ్, G2 of 4 కదా, G2 of 4 అంటే సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోలేదు. దిస్ పారామీటర్ షోస్ దట్ సెకండ్ ఐటమ్ హ్యావ్ బీన్ నాట్ టేకెన్. అగైన్ యూ రైట్ హియర్ సెకండ్ నాట్ టేకెన్, రైటా? ఇది G1 of 4 లో G2 of 4 value 5. Second item is not been taken, this 5 value. But what is G2 of 4? ఈ 5 ఎట్లా వచ్చింది? G2 of 4 నుంచి. Where is G2 of 4? G2 of 4 value is here. G2 of 4 value is here. What is G2 of 4? 0 comma 5. Second parameter. Second parameter shows that G2 of 4 లో this one. This shows that third item have been taken. Second parameter third item తీసుకున్నాం. So note down, immediately note down here. Third have been taken. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు? ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం 1, సెకండ్ ఐటమ్ నాట్ టేకెన్ 0, థర్డ్ ఐటమ్ టేకెన్. సో x1, x2, x3లో 101 అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకుంటే నీకు ప్రాఫిట్ 6 వస్తుంది. ఫస్ట్ ఐటమ్ అండ్ థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకుంటే ప్రాఫిట్. ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఐటమ్ థర్డ్ ఐటమే తీసుకున్నాం. వెయిట్ ఎంత? 2,4, 2 + 4 6 బ్యాగ్లో పట్టింది. ప్రాఫిట్ ఎంత? 1,5 6 ప్రాఫిట్. మనకు ఫైనల్గా ప్రాఫిట్ 6 వచ్చింది. సో ఫైనల్గా G0 of 6 is equals to so and so 5, 6, 7 వేస్తాం. బట్ ఫైనలీ షుడ్ రైట్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్. అప్పుడు బ్యాక్ ట్రాక్ చేయాలి. అందుకే బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. మళ్ళీ రివర్స్లో పోవాలి. అప్పుడు తెలుసు. రివర్స్లో పోయేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో మీరు సొల్యూషన్ అన్నీ ఒకసారి దగ్గర పెట్టుకుంటే అర్థమవుతుంది. సో ఫైనల్లీ ఈ పాయింట్ రాయండి. దిస్ గ్రీన్ పాయింట్. నోట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్. పోయారు వీళ్ళందరూ పోయారా? ఇంకా పోలే ఉన్న వాళ్ళు నాలుగు పోతే మనమే నాలుగు కావచ్చు.
Second. Note down second problem. With the capacity is 8. Note down this second problem. There is the back capacity is 8 units, 4 items, 4 item weights and profits respectively. G1 of 6, huh? వీళ్ళందరూ ఎటు పోయినారు? So consider this example, second example, and also you have to try. మీటింగ్ సడన్గా పెట్టారు సార్ మాకు In the PL. పాజిటివ్ న్యూస్ సడన్గా పెట్టడం వల్ల వెళ్ళారు సార్ సారీ సార్ సరే. తీసేనా ఇది రాసావా? రాసుకో రాసుకో. అది అయిపోయిందా ఫస్ట్ అయిందా మొత్తం? నోట్ చేయలేదా? ఒకటినో మళ్ళీ కనెక్షన్ నువ్వు అందుకే ఏది రాసినావు నువ్వు? చూడు ఇప్పుడు చూడు, ఇది ఫార్ములా కదా. ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ 0. సో ఈ G1 G2 A3 పక్కన పెట్టు. ఫస్ట్ లేదా
So consider next. Consider there are 4 items and the bag capacity is 8 units. 4 item weights and profits are given. Now solve using 0 by 1 knapsack problem. Using 0 by 1 knapsack. Same formula, GI of m is equals to maximum of GI of m I plus 1 comma GI plus 1 of m minus W of I plus 1 plus next item. బాబు ఇది బట్టి పట్టదు, జస్ట్ మనం జీ నాట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ G6 ర్యాండమ్ చెప్తున్నా, G6 ఆఫ్ 17 చేస్తున్నాం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ G6 అంటే నెక్స్ట్ G7 ఐటమ్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ చేంజ్ వెయిట్ చేంజ్ కావట్లేదు అంటే వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ సెవెంత్ ఐటమ్ కన్సిడర్ చేయకపోతే దిస్ 17 విల్ బికే యాసిడ్ మారదు. సెవెంత్ ఐటమే నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఏంటి, సెవెంత్ ఐటమే అది వీల్ కన్సిడర్. సెవెంత్ ఐటమ్ తీసుకుంటే 17 మైనస్ W7 సో ఎప్పుడైతే సెవెంత్ ఐటమ్ తీసుకున్నావో బ్యాగ్లో వేసినామంటే ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో, ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సెవెంత్ ఐటమ్ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతేగాని GI ప్లస్ 1 M WI ప్లస్ 1 అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. సో హియర్ ఇనిషియల్లీ G0 ఆఫ్ M ఈజ్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ G1 ఆఫ్ 8 కామా నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఆఫ్ 8 మైనస్ W1 ప్లస్ P1. సో ఇది కూడా డైరెక్ట్గా రాసేయాలి మీరు, W1 అవన్నీ రాయకుండా. G1 ఆఫ్ 8 కామా G1 ఆఫ్ 8 మైనస్ 2 ప్లస్ 1 G1 ఆఫ్ 8 G1 ఆఫ్ 6 ప్లస్ 1 డైరెక్ట్ ఈ స్టెప్ రాసేటట్టు ఉండాలి, ఈ 2 స్కిప్ చేసి. సో హియర్ వీ డోంట్ నో G1 ఆఫ్ 8, we don't know G1 of 6. So this is equation 1. Calculate G1 of 8 and G1 of 6. అవి ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. టు క్యాలిక్యులేట్ G1 of 6 అగైన్ యూ మే నీడ్ G2 of 6, G3 of 4, G3 of 2, G4 of something. సో అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే బ్యాక్ వచ్చేసి ఫైనల్గా ఈ ఆన్సర్లో వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తే మనం ఏ ఐటమ్స్ తీసుకున్నాం తెలుస్తుంది. కాబట్టి జస్ట్ యూ ట్రై టు ఫైండ్ G1 of 8 అండ్ G1 of 6. డూ ఫస్ట్ G1 of 6. అట్లీస్ట్ ఒక 2 స్టెప్స్ ఓకే అయినాయి అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్.
Find out G1 of 8 and G1 of 6. Can tell you anyone G1 of 6 at least. Kapida? సో బయటికి వెళ్ళడానికి ఏదో ఒక రీజన్ కావాలి. You're all from hostlers, huh? Only hostlers. What is G1 of 6? Anyone? Huh? 32. G1 of 6 is equals to maximum of G2 of 6 comma G2 of 6 minus second item weight enta? Second item weight enta? WT enta amma? Plus P3. G2 of 3 is equals to maximum of G3 of 3 comma G3 of 3 minus third item.
Profit. G3 of 3 is equal, comma, this is G3 of 3 is equals to maximum of three minus weight of 4, profit of 4. G4 of 3 is 0. We don't have fifth item. This is infinite place Andena? G3 of 3 is 0. Substitute equation 4 in 3. That is G2 of 3 is equals to maximum of 0 comma infinite is equals to 0. That is equation 5. This G2 of 3 value and G2 of 6 kawali mali. We need G2 of 6. G3 of 6 comma G3 of 6 minus 3 W3 6 minus 4 2 plus equation 6 G3 of 2 is equals to maximum of G4 of 2 comma G4 of 2 minus 4 W4 5 2 minus 5 plus this is equals to maximum of 0 comma infinite is 0 7 G3 of 6 maximum of G4 of 6 comma G4 of 6 minus W4 plus G4 of 1 is equals to maximum of right. So G4 of 1 is equals to G5 something something. We are not getting. That's what we are not doing this. We are not considering this and this G3 of 6 is equals to maximum of 0 comma 0 plus 6 is equals to 6 is 8 EMA. So G2 of 6 is equals to G3 of 6 maximum of 6 comma G3 of 2 is 0 plus 5 is 6 only. Equation 9. So substitute G2 of 6 value in G2 of 6 value ikkada G2 of 6 and G2 of 3 is 0. Substitute G2 of 6 and G2 of 3 in equation 2. G1 of 6 is equals to maximum of G2 of 6 6 comma
g2 of 3 ఎంత? g2 of 3 0 plus 2 is 6. g1 of 6. I mean g2 of 3 0. g2 of 3 is equals to 0 plus 2. So g1 of 6 is 6. So calculate g1 of 6 అయిపోయింది. This we got. Now g1 of 8 we have to do. Now calculate g1 of 8. g1 of 8 is equals to maximum of g2 of 8 comma g2 of 8 minus w2 3 second item plus profit of 2. So here now we'll go with భారీ స్టార్ట్ అవుతుందా? ఇదేంటి ఇది వచ్చింది? అంతేనా? అసలు అట్లీస్ట్ బ్లాక్ బోర్డ్ అని రావాలి కదా. ఎవరు లేరా ఈ ఆపరేటర్స్? బిలు ఇది నా బోర్డు. ఇది now g2 of 5. g2 of 5 we need to calculate. Let's say equation 10. g3 of 5 comma g3 of 5 minus third item weight w3 plus profit 3. So g3 of 1. g3 of 1 is equals to maximum of g4 of 1 comma g4 of 1 comma w4 p4. This is equals to maximum of 0 plus infinite is equals to 0. This is g3 of 1. Now g3 of 5 kuda kavali. g3 of 5 is equals to maximum of
ఓ ప్యారలల్లీ మీరు సినిమా చూసినట్టు చూస్తున్నారు, అక్కడ చేసాడు. మేము చేసేందుకు మీతో క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు అని. మీరు చేసిన డౌట్కి ఇది ఉంటే క్లారిఫై అవుతుంది. నేను చేసిన సినిమా చూస్తే అట్లే ఉంటుంది. లేదంటే ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యూ, యూ డూ ఇట్. నోట్ కూడా చేయలే, అనిపిస్తుంది. పెన్ సైజ్ చాలా లార్జ్గా ఉందా? అయిపోయిందా మధ్యలో? అది మన ఫ్లో అయిపోయింది అంటున్నా. ఏం కావాలి చెప్పు. సబ్జెక్షన్ రెండు ఇటు సైడే రాశారు కదా సార్, అంతే డౌట్ వచ్చింది. అంటే దీని తర్వాత ఇది పైగా నలా మీరు అక్కడ చూసి కాపీ చేసేమో మీరు ఏదో చేస్తున్నారు అనుకుంటా. ఎక్కడ కనిపించింది అదొకటి నోట్ చేసుకోండి, మీతో కంటిన్యూ చేయండి. సౌండ్ లేదు అమ్మాయి, సౌండ్ లేదు, ఊరికి రాస్తూనే ఉన్నాం మరి. అయిందా? ఎక్కడుంది నెక్స్ట్? ఇది పైకనాలా? సో నౌ note down this. Now calculate g1 of 8. g1 of 8. ఏమైంది బాబు? అయిపోయిందా? వస్తుందా? లెక్క వస్తలేదా?
అవునా? G3 of 6 చేస్తున్నాం సార్ ఇక్కడ. G3 of 6 చేస్తున్నావా? అది నెక్స్ట్ స్టాప్లో ఏమవుతుందంటే 4 వస్తుంది, అయిపోతుంది. G4కి అయితే వస్తుంది. G4 of 6 కామా G4 of 6 మైనస్ ఫోర్త్ ఐటమ్ 4 చేయడం 5 సార్. వెయిట్ అయితే 5 సార్. వెయిట్ ప్లస్ 6 అంటే 0 వస్తుంది. 0 జీరో. 0 ప్లస్ ఇది G4 of 1. G4 of 1 G4 వాల్యూ కిందకి ఇక్కడ 0 అని చెప్పారు సార్. ఇది G4 of 1. G4 of 1 అంటే నెక్స్ట్ ఏముంటుంది? G5 ఆఫ్ G5 సంథింగ్, కాబట్టి 0 6. మనం చేసినాం అక్కడ చేయలే ఇంకా చేశానా? అంటే బాగా లాంగ్ స్టాప్ కాకుండా షార్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నువ్వు G1 of 8కి వచ్చినావా లేదా? ఇంకా రాలేదా? పక్కన చేసి ఓహో, G3 of 6 ఇదా? G3 of 6 కదా? ఎక్కడున్నా? G3 of 5 ఇది కదా చేయాల్సింది ఇప్పుడు. మ్యాక్సిమం ఆఫ్ G4 of 5 కామా G4 of 5 మైనస్ ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్ 5 ఫోర్త్ ఐటమ్ ప్లస్ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్. సో ఫోర్త్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ this is equals to maximum of G4 of 5 is 0, G4 of 0 plus 6 is equals to 6. G3 of 5 వచ్చింది కదా. ఇక్కడ G3 of 5 ఓవర్. Now G3 of 1 ఓవర్. Substitute G3 of 5 and G3 of 1 in G2 of 5. G2 of 5 is equals to ఇది. This is equals to maximum of G3 of 5. G3 of 5 ఎంత? 6 comma G3 of 1. G3 of 1 is 0 plus 5 is equals to 6. G2 of 5 okay. Then G2 of 8. G2 of 8 calculate up to this. మీరు ఇక్కడ రీచ్ అయినరా? సో విల్ కంటిన్యూ విత్ దిస్. G2 of 8 వచ్చిందా? ఎక్కడ అయిపోయినారు బాబు? ఈ పక్కన సబ్స్టేషన్ దగ్గర ఆగిపెడతారు. ఈ చివరితో చూడండి. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాడు. పక్కన మాట్లాడితే బ్రేక్ వస్తుంది, ఫ్లో మిస్ అవుతుంది.
ఇదే ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఓకేనా? G2 of 8 is, shall I continue? G2 of 8 చేయండి. G3 of 8 comma G3 of 8 minus W3 plus P3. ఇది 4. సో G3 of 4 కావాలి ఇక్కడ. G3 of 4 is equals to maximum of, this is equation 11, G4 of 4 comma G4 of 4 minus W4 5 plus P4. This is equals to maximum of G4 of 4 is 0. There is no fifth item. G4 of 4 minus 1 infinite plus 6 is 0. This is G3 of 4. G3 of 8 కావాలి. G3 of 8 is maximum of G4 of 8 comma G4 of 8 minus W4. 8 minus W4 plus P4. This is equals to maximum of 0 comma 8 minus 5 G4 of 3 also 0 plus 6 is 6. Substitute G3 of 8 and G3 of 4 in equation 11. That equation 11 says that G2 of 8 is equals to maximum of G3 of 8 6 comma G3 of 4 0 plus 5 is equals to 4. Substitute G2 of 8 and G2 of 5 in equation 10. Equation 10 says that G1 of 8 is equals to maximum of G2 8 4 G2 of 5 G2 of 5 ఎంత? G2 of 5 is 6 plus 2, that is 8. G1 of 8 is 8. అక్కడెక్కడో ఈక్వేషన్ 1లో G1 of 8 ఉంటుంది. ఆ G1 of 8ని పక్కన G1 of 6
G1 of 6 ఆల్రెడీ వచ్చింది అనుకుంటా. G1 of 8 and this G1 of 6. In equation 1, see in equation 1, G1 of 8 and G1 of 6 plus 1. Substitute G1 of 6 and G1 of 8 equation 1. That is G0 of 8 is equals to maximum of G1 of 8 comma G1 of 6 plus first item profit in the first item profit ఇది. So maximum of G1 of 8 ఎక్కడ G1 of 8 is 8 comma G1 of 6 6 ఇక్కడ 6 plus 1 that is equals to maximum is 8. Now we'll trace. ఇప్పుడు ఏ ఐటమ్స్ తీసుకున్నాం చూడాలి. 6 8 కదా ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ అంటే ఈక్వేషన్ 1లో ఫస్ట్ పారామీటర్ G1 of 8 అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ హ్యావ్ బీన్ నాట్ టేకెన్. x1 ఈజ్ 0 తీసుకోలే. G1 of 8 నుంచి వచ్చిందే కదా 8 అంటే G1 of 8 అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోలే. సో వాట్ ఈస్ G1 of 8 యాక్చువల్లీ? G1 of 8 వాల్యూ ఎట్లా వచ్చింది? సెకండ్ పారామీటర్ ఇది అండర్లైన్. సెకండ్ పారామీటర్ షోస్ దట్ G2 G1 of 8 వాల్యూ సెకండ్ పారామీటర్ సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకుంటే అంటే సెకండ్ ఐటమ్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్. సో సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకుంటే సో వాట్ ఈస్ దిస్ సెకండ్ ఐటమ్ G2 of 5. వాట్ ఈస్ G2 of 5? G2 of 5 is 6. 6 indicates that here it is the first one is value. What is first one? G2 of 5 అంటే this is third item have not been taken. 6 కదా 6 అంటే ఫస్ట్ పారామీటర్. ఫస్ట్ పారామీటర్ shows that G3 of 5 only. Third item has not taken. Third item is not taken. Then G3 of 5. What is G3 of 5? Where is G3 of 5? G3 of 5 ఎక్కడ? ఈక్వేషన్ నంబర్ G3 of 5 ఎక్కడ ఇచ్చినాం? ఉందా? G3 of 5. G3 of 5 is here. This is the maximum value 6. అంటే G4 item have been taken. Fourth item as considered. Fourth item have been considered. So second and fourth item తీసుకోవాలి. What is the second weight? Fourth 5. This is weight is మన M కూడా 8. Profits P2 ఎంత? 2 2. P4 6. Profit is 8.
ఫైనల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 8. మ్యాచ్ అయిందా? సో ఫైనల్ ప్రాఫిట్ 8 వచ్చింది అంటే మనం ఏం ఐటమ్స్ తీసుకున్నాం? సో ఇక్కడ ఫైనల్లీ we consider x1, x2, x3, x4 is equals to 0, 1, 0, 1. అంతేనా? 0, 1, 0, 1. 0 అంటే ఐటెం తీసుకోలే, 1 అంటే ఐటెం తీసుకున్నాం. 0 అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్, 1 అంటే సెకండ్ ఐటమ్, 0 థర్డ్ ఐటమ్, ఫోర్త్ ఐటమ్ ఇస్ 1. Again, అయిపోయిందాక చేస్తున్నారా? షల్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్? ఇంకా అయిపోయిందా ఇవ్వలేదా? సేమ్ మ్యాచ్ అయిందా? 1, 0, 1, 0, 1. Then we'll move on to the next topic. The next one is next application, traveling salesperson problem. Five కదా? 4:30, 4:40. Traveling salesperson problem. This problem is like Zomato, Amazon delivery boy, Flipkart delivery boy. What duty enti? Amazon delivery boy అనుకోండి. The main duty of the Amazon delivery boy has to go to the distribution center. There is one distribution center will be there in city, outskirts of city. So has to report in the morning, so and so time according to the norms. Morning 7 o'clock is reporting time, example. So has to report at 7 o'clock. So according to the route is given, so has to collect number of items to deliver, number of products to deliver. So there are n number of items are assigned to for that particular person. N number of items, let's say 10, 20 items. From n number of items, from 10 items or 20 items, so he himself decided that which location or which item has to deliver first. So now currently position at this place. They have given the 10 items for you to deliver. So he has to decide that the duty is that you deliver these 10 items today and you have to report in the office again. Submit your copy. All items have been submitted. Otherwise, these are the items are still not submitted. So and so reason. He has to travel all the cities or places or locations, and finally he has to report in the same office. Source and destination will be same in the cycle fashion. Started at S1, S2, S3, S4, S5, S6, S10, then again S1. Traveling salesperson. So he has to travel all the stations and has to reach the same place where he started his journey. మీరు కూడా అంతే, మార్నింగ్ ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరాలి, మళ్ళీ ఈవినింగ్ 6 o'clock ఇంటికి పోవాలి. బట్ ఇక్కడ అనుకునే మనం ఎక్కడెక్కడ పోతామో మనకు తెలియదు. డైరెక్ట్ కాలేజీకి పోయి ఇంటికి పోవచ్చు, మధ్యలో డ్రాప్ అయ్యి సినిమాకి వెళ్ళి, పార్క్కి వెళ్ళి, హోటల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంటికి పోవచ్చు. నువ్వు ఎటు పోయినా లాస్ట్కి ఇంటికి పోవాలి. ఎటు పోయి ఇంటికి పోతే అనేది దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్, అంతే కదా. యూజువల్లీ యూ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్ అండ్ కమ్ టు బ్యాక్ టు ద యువర్ హోమ్. అది కాకుండా వీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ విల్ బంక్ ద క్లాస్, బంక్ ద కాలేజ్, విల్ గెట్ డౌన్ ద బస్ ఎట్ so and so place in the city, then move on some other places at same 6 o'clock మళ్ళీ ఇంటికి పోతాం మనం. అంటే నీ ట్రావెల్లో పర్ డే జర్నీలో 1 to 1 డెస్టినేషన్ ఉండొచ్చు అండ్ 1 to many ఉండొచ్చు. నువ్వు ఎటు పోయినా అల్టిమేట్గా టైంకి 6 o'clock ఇంచక్క బుద్ధిగా మళ్ళీ ఇంటికి పోతాం మనం, ఏం చేయనట్టుగా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే, సేమ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ ట్రావెలింగ్స్.
సేల్స్ పర్సన్ కూడా డ్యూటీ ఏంటి, అన్ని సేల్ చేసే ఐటమ్స్ హ్యాస్ టు రిపోర్ట్ ఇన్ ద సేమ్ ఆఫీస్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఫర్ దట్ ప్రాబ్లం ఆ 10 ఐటమ్స్ డెలివరీ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏ ఐటమ్ డెలివరీ చేయాలి. సో దెన్ హీ హ్యాస్ టు డిసైడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ హిస్ ప్లేస్ ఆఫీస్ టు distance to deliver the item 1, item 2, item 3, item 4. So 10 items distance first find out చేయాలి. So shortest distance he has to select. So item 4 is very near to his office, first deliver 4th item. Then from 4th item to remaining మళ్ళీ 1 2 3 5 6 7 8 9 10. So next 7th item. So 4 to 7. 7 నుంచి మళ్ళీ 7 to 1 2 3 5 6 8 9 10. So each time we need to calculate the path. So finally I decided that. So finally ఏం చెప్తాడు, first I started with 4 4 to 7 7 to 6 6 to 5 5 to 3 3 to 1 1 to again 9 9 to 10 10 to again 1 same office. So finally ఒక path వేస్తాడు. This is the my journey I have traveled. ఎందుకు షార్టెస్ట్ పాత్ చూసుకోవాలి? So as to deliver the item very quickly and also with minimum cost, minimum distance has to travel. అంతేగాని పక్కన ఉన్న ఆఫీస్ వదిలేసి ఎక్కడెక్కడో 10 కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేసి అక్కడ ఐటమ్ డెలివరీ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఆఫీస్ దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక 20 కిలోమీటర్స్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ప్లానింగ్ ప్రాపర్లీ దెన్ వుడ్ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో బికాస్ టు అవాయిడ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్, దట్ జర్నీ వాజ్ more amount of journey, then we have a solution is given by using dynamic programming approach to identify the best path to visit all the stations with the shortest distance, and finally he or she may himself report to the office. Right? That is the main aim of the. For this problem we need to, same as usual in the dynamic programming, we need to develop one relation, recurrence relation, or we have to develop a formula. Repeatedly we will need to call the problem. Then we'll get a solution for the traveling salesperson to visit all the nodes, all the stations in with the shortest amount of time, say, or with the shortest distance, or with shortest of cost. Right? That is the main intention of this problem statement. So just note down this traveling salesperson problem. Let capital G is equals to V comma E. Let capital G is equals to V comma E be a directed graph. Be a directed graph with the edge cost Cij, with the edge cost Cij. With the edge cost Cij. Next line. The variable Cij, C suffix ij, variable C suffix ij is defined, Cij is defined such that Cij let capital G equals to V comma B is a directed graph with the edge cost, be a directed graph with the edge cost Cij. With the edge cost Cij. Next line. The variable Cij is defined such that Cij greater than 0, Cij greater than 0 for all I and j, for all I and j, comma, and C of I comma j, Cij is equals to infinite for all I comma j, and Cij is equals to infinite if I comma j is
నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఈ అంటే ఒక ఎడ్జ్ లేకపోతే సేమ్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్. Let next line. Let mod v is equals to n. Let mod v is equals to n. And assume n greater than 1. N greater than 1. Comma a tour another a so traveling salesperson journey ni we can say it is a tour of capital G, a tour of the capital G is a tour of a capital G is a directed simple cycle that includes every vertex that includes every vertex in V. Every vertex in V. Full stop. The cost of tour TOUR, the cost of tour is the sum of the cost of the edges, or we can say ఇందాక ఏం చెప్పినాం వర్టెక్స్ ఎడ్జ్ సమ్ edges only, sum of the cost of the edges on that tour, sum of the cost of edges on that tour. Full stop. The traveling salesperson problem, that is TSP. The traveling salesperson problem, TSP, is to find the traveling salesperson problem. Aim is to find the TSP aim is to find a tour of minimum cost. By using tour of minimum cost, by using principle of optimality, by using principle of optimality. See here, there is a graph. Anyway, for this your tour, it is defined with the graph. Graph contain nodes or vertices, and each vertices is connected with an edge. For example, this is your graph, city 1 2 3 4. Let's say this is S1, S2, S3, S4, S5, and your journey started with S1. For example, the person who has delivered by intention is to visit all the nodes at once. ఒకసారి వెళ్ళాలి. అండ్ మీ ఇంట్లో డెలివరీ చేసి వచ్చినాక మళ్ళీ మీ ఇంటికి వచ్చి ఇంకో ఇంటికి పోయి మళ్ళీ మీ ఇంటికి వచ్చి ఇంకో ఇంటికి పోయి ఐటమ్ డెలివరీ ఏంటంటే మళ్ళీ అక్కడ రాదు. సో S1, S2, S3, S4, S5.
So all the nodes he has to visit at once, and finally his tour will be completed at same place wherever he started. S1 దగ్గర అయితే S1, S2 ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేస్తుందో అక్కడే ఎండ్ అయిపోవాలి. రైట్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ స్పెంట్ అంటే ఏం చేయాలి? ద కాస్ట్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్జ్, దిస్ ఎడ్జ్ కాస్ట్ ప్లస్ దిస్ ఎడ్జ్ కాస్ట్, దిస్ ఎడ్జ్ కాస్ట్, దిస్ ఎడ్జ్ కాస్ట్, అండ్ దిస్ ఎడ్జ్ కాస్ట్, అండ్ దిస్ ఎడ్జ్ కాస్ట్. Then this is called is journey, sum of this one, and this one, and this one is the total cost of his journey, total traveled distance of his journey. So that is the aim of your problem. To calculate this problem, we have a principle of optimality says that sequence of solutions we need to calculate. Among that, one solution will be the final that will get from the recurrence relation. So you have to define a one problem statement. For example, general entry, there are 4 items delivery cheyalankondi. 4 items delivery cheyali. First of all is decided that first item delivery chesindi. Next etu povali? 1 నుంచి 2 కి పోవచ్చు, 3 కి పోవచ్చు, 4 కి పోవచ్చు. దాంట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 to 2 పోతే నెక్స్ట్ ఏంటి? 2 నుంచి మళ్ళీ 1 to 2 అయిపోయింది. 2 నుంచి 3కి పోవచ్చు, 4కి పోవచ్చు, 5కి పోవచ్చు. రైట్, 4 పోయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ 3 అన్న పోవచ్చు, 5 అన్న పోవచ్చు. నెక్స్ట్ 5 పోయింది అనుకోండి, 5 నుంచి 3 అంటే 1 నుంచి 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 3, మళ్ళీ 3 to అగైన్ హ్యాస్ టు విజిట్ 1. సో ఇది పాత్. దిస్ ఈజ్ ద వే వీ నీడ్ టు. అంటే ఫస్ట్ మీరు అజ్యూమ్ చేసుకో, ఫస్ట్ 1 దగ్గర ఉన్నాం, నా దగ్గర ఇంకా 5 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా 4 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏది డెలివరీ చేయాలి ఫస్ట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ ఫస్ట్ ఐటమ్ ఫస్ట్, సెకండ్ ఐటమ్ సెకండ్, అట్లా ఏం లేదు. నేను అన్ని ఐటమ్ డెలివరీ చేయాలి మా ఇంటెన్షన్, బట్ నేను షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ వెరీ క్విక్లీ వీ నీడ్ టు డెలివర్. సో నీకు ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏంటింది, మీ పక్కనే ఇంకొక ఐటమ్ ఉందనుకోండి, ఇమ్మీడియట్లీ సెకండ్ ఐటమ్ డెలివరీ చేయాలి. అలా కాకుండా ఫస్ట్ ఐటమ్ డెలివరీ చేసి అక్కడెక్కడో వెళ్ళి మళ్ళీ థర్డ్ ఐటమ్ డెలివరీ చేసి మళ్ళీ మీ పక్కన వచ్చి సెకండ్ ఐటమ్ డెలివరీ, దట్ ఈస్ నాట్ ఫెయిర్, దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్, unnecessary waste of time. So our problem suggests that to the solution. So calculate the distance from one node to another node. Based on the distance or the cost factor, you have to travel in such a way that you have to reach a final destination and deliver all the items and finally reach the same stop, that is called source. Source and destination will be same. Cycle, that's what it is, a directed cycle simple graph. In the graph number directed simple cycle graph, that will be closed path. So the mathematical formula, and the time 4 minutes, huh? And tomorrow we'll discuss this formula followed by problem. Come with fresh mind. Have a little breakfast. Don't have much breakfast, we'll get sleep.